like I said, we're going to talk about facility layout and operation. And the first thing I want to ask about is, if I remember right, that a lot of them were in the process of constructing their facility the last time in December. And can everyone share with me where they are at with that, their project? At what level can everyone go? We could start with Eka and all the way up to Mr. Georgi and to other people. ერთი თქმა უნდა მექნება მიკროფონები იქნებ მაშინ ჩავთოთ, როდესაც ვისაუბრებთ, რომ ჩემთან რაღაც ხმაური მოდის და მიჭირს ერთი წუთით. აი ახლა მოკლედ ბატონ კლაინმა გთხოვათ, რომ რიგრიგობით მოვყვეთ და მოვუყვეთ ანუ თქვენი საწარმოს მდგომარეობის შესახებ, ვინ რა ეტაპზე ხართ, მას შემდეგ რაც ბოლოს შეგვხვდათ და თქვენზე მიც გქონდა გარკვეული ინფორმაცია. ანუ რა ეტაპზე ხართ, რა ნაბიჯები გაქვთ უკვე გადადგმული და რა გეგმები გაქვთ ახლა. რიგრიგობით რომ მოვყვეთ, ანუ სია როგორ შეიძლება, მაგრამ ალბათ სურვილისამებრ რომ დაიწყოთ და ყველა გააკეთოთ პატარა განაცხადებით. მოგესალმებით. გესმით? დიახ. მოგესალმებით. ნუ ჩვენ ფაქტიურად დასრულებული გვაქვს სარემონტო სამუშაოები, ფაქტიურად კი არა, რეალურად დასრულებული. გადავედით უკვე ჩვენ სხვათა შორის ეზოს მოპირკეთებაზე გადავედით, გარე ინტერიერს ვამზადებთ და ჩვენ უკვე მზად ვართ, რომ აპარატის მიღების შემთხვევაში უკვე დავიწყოთ წარმოება. უკაცრავად თქვენი რომ გაგვეცნოთ თან, რომ წარუდგინოთ თქვენი თავი. ნუ ეკა მიქელაძეს სახელით, ანუ თქვენი საწარმო. So Mr. Klein, as for Eka Mikeladze and their facilities, they are ready with renovation of this facility. Even outdoor of this building is renovated. And if they get this dryer facility, they can already start processing. Okay, so they are ready. Congratulations to them. მომილოცავს თითქმის მზად ხართ უკვე. უბრალოდ ჩვენ დავჭირდება ჩვენ გვინდა რომ ეს მასალა გამოუშვათ უკვე მზად პროდუქცია და ამის შემდგომ ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ უკვე შესახებ მასალაზე, ნუ წმინდა დიზაინით და სხვა მარკეტინგული საკითხები იქნება, ამასაც ძალიან სწრაფად მოვაგვარებთ. უბრალოდ ეს სატესტო ნიმუშები გვინდა რომ გავაკეთოთ და ამის შემდგომ ამასაც შევძლებთ. ანუ ვაკუუმის აპარატზეა საუბარი და თვითონ იმ დიზაინის უბრალოდ დახაზვა შეფუთვის თემაზე არის შემდგომ გასარკვევი. დანარჩენი ჩვენ მზად ვართ. So they have some kind of negotiations regarding this vacuum machine and design of packaging. So as soon as they receive their facilities, they will immediately start to produce and test their product. Great. Their dryer, is it going to be the same as, is it going to be the same infrared dryer? Თქვენი ანუ ეს საშრობი აპარატიც იგივე მოდელის არის, ინფრაწითელ მასია. Yes, this facility is the same, yes, it's dryer. Okay, great. Well, I wish them all the best, and as they go through the lecture, even though they are not designing, one of the things they'll be able to get is how do they operate the facility the most optimal way. ძალიან კარგი, მოხარული ვარ რომ უკვე ამ ეტაპზე ხართ მისული, იმედი მაქვს მალე მიიღებთ დანადგარს და წარმოებას ასწრაულად დაიწყებთ და დღევანდელი ლექციაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის, რომ სწორად და ოპტიმალურად აწარმოოთ თქვენი საწმე. The other person, let's move on to Mr. Georgi and his family. ბატონ გიორგის და მის ოჯახს მივმართავთო.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემი მეუღლე გიურის სახელზე არის. ჩვენ ვართ ახლა სიტუაცია ასეთი გვაქვს, თითქმის მზათა გვაქვს. დაგვრჩა, ესე იგი, წყალი შევიყვანეთ, შეყვანილი გვაქვს, კანალიზაცია გაკეთებული გვაქვს. ელექტროობა და დანარჩენი ახლა ინფრასტრუქტურა უკვე შეგვიძლია რომ მოვიტანოთ აპარატი დავდივართ. So they're also almost ready. Everything like a water supply, electricity is already done, and main infrastructure is ready. And as soon as they receive the machine, they can also start processing. Great. I'm glad for them and congratulations. Თქვენს გამოც ძალიან მოხარული ვარ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. Yeah, Thank you very much. You're welcome. I have the same advice as they go through the lecture, how to understand, to optimize the use of their space. და აი ზუსტადაც რომ მოსწრებული იქნება თქვენთვის დღევანდელი ლექცია იმისთვის რომ სწორად წარმართოთ თქვენი საწარმო. Now let's move to Madam Nana. If I recollect, she had a friend when she was there. There were like two of them. Kawat on Nana? Diach სასიამოვნოა დღევანდელი შეხვედრა და თითქმის ყველაფერი დამთავრებულია, ელექტროგაყვანილობა, წყალგაყვანილობა. ეხლა გარე პერიმეტრზე ვიწყებთ მუშაობას შესასვლელი და ეს და კიდე შესაფუთი ის არა გვაქვს გადაწყვეტილი ჯერჯერობით როგორ გვინდა პატარა იმეებში 200 გრამიანი იმეებში შევფუთოთ და ეს არა გვაქვს და პირველ რიგში შეიძლება 5 კილოიანებში ვაკუუმით იმას ვქნათ ცელოფანის იმაში ჩავაწყოთ და ისე იმას 500 გრამიანზე? არა 5 კილოიანებში ჯერჯერობით. სანამ ეს 200 გრამიანი გეკნებათ, ხო? დიახ. So they are also regarding infrastructure almost ready, like interior is outside interior as well. What is their concern? It's a packaging machine, which they don't have because I want to produce like a small amount, like 200-gram packages, and they don't have this facility now. And firstly, they will produce in like 5 kilo packages in these plastic bags. Okay. Well, congratulations, and I'm glad that progress is made. ძალიან მიხარია რომ პროგრესი არის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენც. So as we go through the lecture, I would like for them to again look at it in the light of how do they use the information to lay out their machines correctly to improve process flow, and 2, optimize process flow. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოკლედ იმის გათვალისწინება, რომ ვიცოდეთ ჩვენი საწარმოს სწორი დაგეგმარება, ერთი თვან ერთეულის მუშაობა და სამუშაო პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია. So today we are going to be talking about understanding what does a good facility look like. მოკლედ დღეს დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს კარგად დაგეგმილი საწარმო, ანუ რას უნდა ითვალისწინებდეს. And when I say facility, I'm talking of facility for processing fruits and also vegetables. და როდესაც ვახსენებ ამ ასე ვთქვათ დანადგარს, ვგულისხმობ მთლიანად ამ საწარმო პროცესის დროს გამოყენებულ ნებისმიერ ტექნიკას. We're going to be talking about some of the equipment needs in this facility, and some of them already have those.
და ვისაუბრებთ ასევე ყველა იმ დამატებით ღონისძიებაზე, იმ დამატებით საჭიროებაზე, რაც თქვენს დანადგარს სჭირდებათ ხილის და ბოსტნეულის გადასამუშავებლად. And we're going to be talking of workspace process flow. და ასევე ვისაუბრებთ დეტალურად თავად სამუშაო პროცესის შესახებ. So a good facility layout should have the following. კარგი, ანუ საწარმოს თუ ამბობთ რომ აქვს კარგი დაგეგმარება, აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს Smooth flow of all the unit operations in one direction. მოცემული მიმართულებით პროცესების შეუფერხებელ გადატანას, ანუ გულისხმობს ერთი სამუშაო სივრციდან მეორეში. I emphasize one direction because it's going to be very easy for workers to understand process flow in one direction than if things move in different directions. ერთი მიმართულებით ეს მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რაც გულისხმობს, რომ ძალიან მარტივია, როდესაც აი ამ მიმართულებით მუშაობ და არ უშლის ხელს ერთმანეთს მუშახელს საწარმოში არ იწვევს, ასე ვთქვათ, გაურკვევლობას. მნიშვნელოვანია ამ ერთი მიმართულების გათვალისწინება. Because workers can cross paths as they work, we want to prevent them from bumping into each other. და რა თქმა უნდა საწარმოში არის შესაძლებელი რომ მუშა პერსონალს მოუწიოს ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით გადაადგილება და თავიდან უნდა ავიცილოთ მათი ერთმანეთთან შეჯახება. We also want to minimize the distance they are working. We want to make it from one process to the other that's as short as possible. და ასევე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ როგორ შეიძლება რომ შევამოკლოთ მანძილი მომუშავე პერსონალს შორის. We want to minimize and prevent, actually not minimize, but we want to prevent workers' injury. და რა თქმა უნდა არა შევამციროთ ფაქტიურად წავიდეთ იმ მიმართულებით რომ სრულიად თავიდან ავიცილოთ მუშა პერსონალის ტრავმირება. For example, injury from workers sleeping on the floor and falling, injury from cutting. დაშავება იატაკზე ფეხის დაცურების ან დანადგარზე ხელის გაჭრის ან სხვა რაიმე დაზიანების, ფიზიკურ დაზიანების. We want to prevent, we want to allow efficient use of workspace. So we want every workspace to be used in the most efficient way. და გვინდა რაც შეიძლება მაქსიმალურად უზრუნველყოთ სამუშაო სივრცის ეფექტური გამოყენება. We want to prevent cross-contamination of food process products. I will even say under the current situation of COVID, we want to prevent contamination of anything. და რა თქმა უნდა საკვები პროდუქტის დაცვა დაბინძურებისგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და თუ გავითვალისწინებთ ასევე ამ კოვიდის პირობებს და შეზღუდვებს არა მარტო საკვები, არამედ ყველაფრის დაბინძურებისგან დაცვა არის რეკომენდირებული. And we want to prevent any obstruction, we call it bottleneck in the operation. და თავიდან ავიცილოთ ეგრეთ წოდებული, ანუ ჩვენ ასე ვეძახით ხოლმე რაღაცა გაჭედვების აცობები თავიდან სამუშაო პროცესის და ქმედებების დროს. It's interesting under this COVID situation because we all know hygiene is now at a very high level. და მოკლედ ამ კოვიდიდან გამომდინარე ისედაც ვიცით რომ ეს ჰიგიენის საკითხები მაღალ დონეზე არის აყვავნილი. I'll give an example. In the US, under COVID, a lot of facilities processing animal carcass, that's meat, they had to close down because workers got sick from contamination from one another.
მაგალითად ამერიკაში ძალიან არის გამკაცრებული ამასთან დაკავშირებით და ისეთ საწარმოებში, სადაც მაგალითად ხორცს ამუშავებენ, ფაქტიურად გაჩერებულია, რომ ადამიანები ავადდებიან იმ პროდუქტთან შეხების დროს. And right now, in everywhere, including food processing facilities, including like my lab, we have to write down standard operating procedures as to how do we work safely in this space. So they have to think under COVID now, how do they work safely in this space, especially if they want to produce food, if there will be another wave of the break sometime in December. I hope that doesn't happen, but they need to think about it now. მაგალითად ჩემთვისაც ძალიან ესეთი საფიქრალი არის ახლა ჩემს ლაბორატორიაში ჩემს თანამშრომლებთან ერთად ვფიქრობთ სტანდარტის შემუშავებას და გაწერას თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ რა პრინციპით უნდა ვიხემძღვანელოთ რომ თავიდან ავიცილოთ ყველანაირი დაავადება და თქვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამაზე ფიქრი გამომდინარე იქიდან რომ ამ კოვიდმა შეიძლება კიდევ ვიჩინოს თავი დეკემბერში ანუ შემოდგომით და თქვენ რომ უკვე წინასწარ იყოთ მომზადებული ამ პირობებში როგორ შეძლებთ თქვენი საწარმოს მართვას და დაცვას იმ უსაფრთხოების ზომებისა რაც იქნება რეკომენდირებული. So one of the things they need to think about in terms of their layout is these following questions. What and how many products are they processing? მოკლედ საწარმოს დაგეგმვისას არის გაარკვეული ფაქტორები, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული და აუცილებელია ამის გამო ამ კითხვებს უპასუხოთ, მაგრამ პირველი გახლავთ რა სახის და რა რაოდენობის პროდუქტი იწარმოება. And I want to make sure that they understand that a facility obviously is designed to produce many things, but they need to think of that, what and how many, because that helps them in operations. How do they manage the various things they are producing? და ალბათ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ თქვენ საწარმოში მოგიწევთ სხვადასხვა პროდუქტის წარმოება და ამისთვის აი ამ რა რაოდენობის პროდუქტი უნდა აწარმოოთ, ამისი მოცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია. The other question is the facility a shared operation, meaning are they using it as a cooperative, several people using it, and how do they organize themselves to use it optimally? და ასევე მიმდინარეობს თუ არა ერთდროულად რამოდენიმე საზიარო პროცესი, ანუ თავად მუშაობის პროცესში ერთდროულად ხდება თუ არა სხვადასხვა ქმედება. What is the size of production? That is, how many kilograms of products do they process per day? დღის განმავლობაში რა რაოდენობის პროდუქტს აწარმოებთ? And what is the level of automation? და ავტომატიზაციის დონე როგორი არის საწარმოში? Those are things that will be thought about. და არის ეს საწარმო სამუშაო ზონებზე გამახვილებული ყურადღება. Now I'm going to go through the facility workspace and talk about the various workspaces. I want to say I understand that they might not have every single workspace right now. I will, as I talk about those workspaces, I will tell them what should be, what I call must be there. There might be some things that they don't must, but there are some things I feel that it's must. მოკლედ შეიძლება ამ ჩამონათვალის ნახვისას რაც ახლა თქვენ გაგაცნობთ რაღაცა გარკვეული ნაწილი თქვენ არ გქონდეთ ან ვერ აკმაყოფილებდეთ მაგრამ აქ არის ჩამოთვლილი ისეთი საკითხები რაც არის მნიშვნელოვანი და გავამახვილებ ყურადღებას ანუ რა არის რომ შეიძლება გქონდეთ შეიძლება არა და რა არის ასე ვთქვათ
გამორიცხული რო არ გქონდეთ, მოკლედ აუცილებელი. Great. The first one, raw product receiving and storage. This is the space to receive the raw material and to store it. That is something that they must have. ანუ პირველი ეს გახლავთ ნედლი პროდუქტის მისაღები და შესანახი ზონა, რომელიც განეკუთვნება ზუსტად იმ must-ს, ანუ აუცილებელს, რაც უნდა გქონდეთ. They have to remember the quality of their dry product is highly dependent on the quality of the fresh. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენი პროდუქტის წარმოებული პროდუქტის ხარისხი დამოკიდებული იქნება როგორი სახის ახალ პროდუქტს შეიტანთ საწარმოში. And because most of them will be buying a lot of material in bulk to get a good price, it's good to also make sure that they have good storage of that raw material before it's processed. და კარგად მესმის, რომ შეიძლება იმის გამო, რომ ნაკლებ ფასად იყიდოთ, უფრო მეტი რაოდენობის შეძენა გახდეს საჭირო, ამიტომ მნიშვნელოვანია გქონდეთ ისეთი ადგილი, სადაც დაასაწყობებთ და უსაფრთხოდ შეინახავთ ამ პროდუქტს. Because a lot of the raw material is fresh produce, a lot of times it's typically a cold room. Or a sort of, not a freezer, but a cold room. So you mean to keep it in a cold? Yeah. Shall I say? I will talk about. Don't interpret that. I'll talk about it later, because it's better I show a picture. Okay. ამიტომ მოკლედ, რადგან ეს პროდუქტი შეიძლება იყოს მალფუჭებადი, როდესაც მიიღებთ, მნიშვნელოვანია, რომ მისი შენახვის კარგი პირობები უზრუნველყოთ. The second is the finished product receiving and storage. So where they receive and where they stack their finished product. It also, in my mind, this should be a dedicated place. და ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა იყოს თქვენ საწარმოში მზა პროდუქტის მისაღები და შესანახი მადგილი. It's a place that they want it to make sure that it's nicely stored. It's not going to be compromised by any form possible. And remember that finished product is where they're going to be getting their money. და ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რომ ზუსტად აქ უნდა განთავსდეს ის პროდუქტი, რომელმაც თქვენ უნდა მოგიტანოთ გარკვეული შემოსავალი და ამიტომ ამას განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება, თუ რა მდგომარეობაში და როგორ შევინახავთ. The third is the raw material processing, and that's where the material is processed. And that's something they must have. მესამე გახლავთ ნედლეულის დასამუშავებელი ზონა, სადაც ფაქტიურად მთლიანი პროცესი მიმდინარეობს და ეს არის ზუსტად ის აუცილებელი ადგილი, რაც უნდა გქონდეს თქვენ საწარმოს. And this raw material processing, remember, it's not a room, it's a space. It's this space in the facility. ეს არის ფაქტიურად არა რაიმე დანადგარი, არამედ სივრცე თქვენ საწარმოში. Finished product packaging and labeling is one they must have. ასევე ერთ-ერთი აუცილებელი რაც უნდა გქონდეთ გახლავთ მზა პროდუქტის შესაფუთი და ეს ეტიკეტირებისთვის განკუთვნილი ზონა. Let them think of their finished product packaging and labeling as this is the part where they interact the most with the customer. The product has to be packaged in a clean environment. It has to be labeled clearly, and that's where you have the opportunity to show the customer that they have a quality product. So that has to be a space, dedicated space.
Yeah. მოკლედ მზა პროდუქტის მიღების და შენახვის, ასევე შეფუთვის და ეტიკეტირების ადგილი ეს არის რეალურად თქვენი მომხმარებელთან ურთიერთობის პირველი ადგილი და საშუალება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ აწარმოებთ ამ პროცესს, რამდენად სუფთად, კარგად ქმნით ფუთავთ და უკეთებთ ეტიკეტირებას, რადგანაც ამან უნდა მოგიტანოთ გარკვეულწილად წარმატება. The quality control lab is more or less something that at this point, you know, they are small operation. They don't have to have a dedicated lab, quality control lab. შემდეგი ჩვენ არის მოკლედ ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია, რომელიც შეიძლება ფუფუნების საგანი იყოს და ანუ არ იყოს, ასე ვთქვათ, თლად ამ ეტაპზე თქვენთვის გასაკეთებელი. In their case, they need to, when they think of quality control, they need to make sure as the process of the processing goes through the various stations, that the final material that comes out meets certain recommendation, and that they can determine based, and I will encourage them to have a sort of standard of things like taste, things like color, things like even how they cut it in shape, that they will consider important in their quality control. და მე მოკლედ რეკომენდაციას გიწევთ და წაგახალისებთ, რომ გქონდეთ თქვენი სტანდარტი იმისთვის, რომ ზუსტად ეს ხარისხის კონტროლი თავად შეძლოთ. თუ მთლიანად გაითვალისწინებთ იმ მოცემულ რეკომენდაციებს, რაც ამ საწარმოს კარგ მუშაობას საჭიროებს, თქვენთვის უნდა დაადგინოთ მაგალითად რაიმე ისეთი მახასიათებლები, როგორც არის გემო, ფერი, სუნი, ფორმა პროდუქტისა, რომელიც რასაც მიიღებთ, რომ გამოგცეთ თქვენივე პროდუქტის ხარისხის შემოწმების საშუალება და ამიტომ ანუ არ იყოს საჭირო მაინც და მაინც ეს ლაბორატორიული შემოწმება. Let them know that every small company, I mean every big company today started from a small company. Some even started from the kitchen, some from the garage. But it's for them to grow big, they have to do certain things now well. So even though it's why I say well is that they might say, what's the big deal? Should we be having quality control of specs as a small company? Yes, they should if they want to be a big company. და მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი დიდი კომპანია და საწარმო, რომელიც დღეს ბაზარზე არსებობს, ყველამ დაიწყო პატარა წარმოებით და გამომდინარე იქედან, რომ პატარა როდესაც იყვნენ, მაშინ აკეთებდნენ ყველაფერს სწორად, ზუსტად ამან შეუწყო ხელი იმაში, რომ განვითარებულიყვნენ და უფრო დიდ ბაზარზე გასულიყვნენ. I'll give an example. The largest and most delicious Greek yogurt factory is owned by a Turkish immigrant, and he started producing yogurt from his apartment in New York. მინდა მაგალითისთვის გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ბერძნული იოგურტის კომპანია, რომელიც არის ახლა ძალიან ცნობილი და წარმატებული და არსებული არის თურქი ემიგრანტის მიერ, რომელმაც თავის საცხოვრებელ ბინაში დაიწყო ამისი გაკეთება ნიუ-იორკში. And his factory is the largest in the world. და დღესდღეობით მისი საწარმო არის უდიდესი მსოფლიოს ბაზარზე. So he started, like I said, if you didn't hear me well, he started from his apartment. თუ კარგად გადავთარგმნიან გითხარით, მოკლედ, როგორც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს დაიწყო თავის საცხოვრებელ ბინაში. So your factory might be small now, but I hope you're thinking that someday it's going to be a large factory.
ამიტომ მინდა ყოველთვის იფიქროთ ამ მიმართულებით, რომ შეიძლება დღეს თქვენი საწარმო არის ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან დიდი პოტენციალი შეიძლება გქონდეს. So just I emphasize that because I want you to know that anything you do well now, try to do it well now, because if you do it well now, small, it will be very easy to transition to big. და ხაზგასმით მინდა გითხრათ, რომ ანუ ეხლა, როდესაც პატარა საწარმოა და პატარა საქმეები არის გასაკეთებელი, ამას როდესაც კარგად გააკეთებთ, სწორად გააკეთებთ, ადვილი იქნება, ასე ვთქვათ, გარდასახვა უკვე დიდ საქმეში და ისიც წარმატებულად. The third, the restroom and lockers they don't have to have. This is where workers keep their clothes. I don't know, they might be their workers, but restroom, at least they should have a dedicated space. It doesn't have to be in the factory. The factory might be at the back of their home, but they should make sure they have a restroom that workers go, because it's very important that workers, if they need to use the restroom, in that restroom, they have a facility to wash their hands, soap, to sanitize themselves before they come back into the factory. It's a must. შემდეგი ჩამონათვალში გახლავთ დასასვენებელი ოთახი და სათავსოები, რომელიც ანუ საპირფარეშოს გულისხმობს გამოსაცვლელ ოთახებს და ასე შემდეგ. არ არის აუცილებელი, რომ ეს სივრცე გქონდეთ თვითონ შენობაში, ეს შეიძლება იყოს შენობის უკან ან გარეთ მხარეს, მაგრამ ერთი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელი, რომ საპირფარეშოში, სადაც თქვენი პერსონალი შევა, იქ დახვდეს ყველა ის სანიტარული საშუალება, რომ უკან გამოსვლისას გქონდეს ხელი დაბანილი, მოწესრიგებული და დაუბრუნდეს სამუშაოს. The break room, I will say it's also a must, but it doesn't have to be, the break room can be under a particular space outside under a tree, for example. But it shouldn't be common for workers to be having their break and eating lunch where they are processing. შესვენებისთვის გამოყოფილი ოთახიც არის ძალიან საჭირო, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სჭირდება პერსონალს დასვენება, შეიძლება ეს არ იყოს რაღაცა გრანდიოზული, იყოს პატარა ადგილი ხის ქვეშ თუნდაც, სადაც შეიძლება ცოტა ხნით დასვენება, თუნდაც ლანჩის ან სადილის მირთმევა. Supply storage, they should have one. It doesn't have a room, necessarily has to be a room, but a locker. For example, if there are chemicals that they use to clean, if where the broom will be and things like that, it should be in a dedicated, say, cupboard, locked space, not just lying everywhere in the facility. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე იმის გათვალისწინება, რომ გქონდეთ ანუ მარაგების ანუ შესანახი პატარა საწყობი, გულისხმობს იმას, რომ თუნდაც ცოცხი ან იატაკის ტილო, იქ დასასუფთავებელი საშუალებები, რაც იქნება ეს ჰიგიენის საშუალებები, აქეთ-იქით არ იყოს მიმობნეული და ამისთვის გქონდეთ განკუთვნილი თუნდაც ერთი პატარა კარადა, სადაც ყველაფერს ერთად მოათავსებთ. They should have a dedicated waste container inside the processing facility, and that waste container must be disposed every day. და აუცილებელია გქონდეთ ნარჩენების შესაგროვებელი ადგილი საწარმოში და ასევე გასასმელია ის ფაქტი, რომ ყოველ დღე უნდა ხდებოდეს ამ ნარჩენების განადგურება. If some of them are doing want to even make it organic, because a lot of the waste is organic, they can set up at the back of the facility a compost, for example. Yes. და მოკლედ გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ საწარმოში ძირითადად ნარჩენები იქნება ორგანული, ამით შეგიძლიათ მისი გამოყენება თუნდაც საწარმოს გარეთ, თქვენივე ბაღში ან ბაღჩაში გააკეთოთ კომპოსტი. And კომპოსტირება.
Great. And then finally, the office, they don't have to have an office next to the facility. Their office can be inside their homes and stuff like that. But if they are big enough, they want to have an office, that's fine too. როდესაც უკვე დიდ საწარმოდ გარდაიქმნება, კარგი იქნება რომ გქონდეთ ოფისიც თვითონ ამ საწარმოს გვერდით, მაგრამ ამ ეტაპზე შეგიძლიათ სახლშიც გააკეთოთ საოფისე სამუშაო. Great. Any questions? კითხვები ხომ არ გაქვთ? და მეც მინდა კითხოთ თუ გასაგებად საუბრობ, ხო ყველაფერს სწორად ვამბობ რომ თქვენთვის. კი, ყველაფერი კარგად გასწრებს ხელი. Yeah. Everything is okay. Okay. Good. So let's look at a layout of an example. Their facility does not have to look like exactly like this, but in principle, it should follow the principle. თუ გაქვთ საშუალება რომ აი ამ ფოტოს კარგად დააკვირდეთ, თუ ხედავთ, ეს არის განლაგება, ანუ საწარმოსი როგორი უნდა იყოს, შეიძლება ზუსტად იგივენაირი არ იყოს, მაგრამ მიახლოებით მაინც. Just the first thing I want them to see is the green arrow and to see the flow of material into into a refrigerated storing and receiving area where raw material is received and stored. It goes through here to raw product cold storage. It goes into the processing area, and then it comes finally, this brown is the finished product. So you can see that line, that almost like counterclockwise direction of material flow. ყურადღება მინდა მიაქციოთ აი ამ მწვანე ისარს, საიდანაც იწყება რეალურად პროცესი და შედის რეალურად პროდუქტი საწარმოში. შემდეგ ხდებით ნედლი პროდუქციის ცივად შესანახი, ანუ საწყობი, სადაც თავსდება პროდუქტი, საიდანაც მერე გადადის უკვე ნედლი პროდუქციის მოსამზადებელ და საწარმო ოთახში. და ბოლოს უკვე მზა პროდუქტის შესანახ საწყობში. And here you can see in the front offices, you have the break room and the lab and the toilets, and so it's all in the front office, but processing at the back. და აი როგორც საუბრისასაც აღვნიშნე მოკლედ ის დამატებითი ოთახები შესვენებისთვის საოფისე და ასე შემდეგ არის საწარმოს გარეთა მხარეთ ან გვერდით განთავსებული. The other thing that they should notice is that look at the finished product. It's very close to the outside, so as soon as they can easily take it out to supply when people საწარმოს მოწყობის დროს კარგად ანუ დააკვირდით და გაითვალისწინეთ რომ მზა პროდუქტის საბოლოო საწყობი სადაც არის ძალიან ახლოს არის გასასვლელთან ანუ ეს შემთხვევით არ არის კარგია როდესაც ასე არის მოწყობილი საწარმო იმიტომ რომ მარტივად გამოიტანოთ გამზადებული პროდუქტი გარეთ. For example, if this finished product here was at the back here, then people who come to pick up stuff will have to go into the factory, which you want them to do because you don't want people to contaminate your place. Rather, they don't need to go into the factory. They're just right in the front. მაგალითად ახლა წარმოიდგინეთ სულ ზემოთა კუთხეში რომ ყოფილიყო გასასვლელი ანუ პროდუქტის გამოსატანი ადგილი მომხმარებელს ანუ გატანისას მოუწევდა შესვლა მთლიანად საწარმოში და ეს გამოიწვევდა დაბინძურებას რაც დაუშვებელია და ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელი ფაქტი. So especially under this current COVID situation,
Yeah. So This and this. Yeah. At the same time, Irakli asks that if we see a product goes inside the here, from here, and also comes out from the same place. So the question is it all right to receive food and also give from there as well? Actually, maybe I asked not so precisely. So in the top right side, we have raw product cold storage area. Yeah. Yes. So it's clear. Yeah. Below that, we have finished product cold storage. Yeah. Okay, no explanation to that. And in the bottom to the right, so it's refrigerated shipping, receiving, storage area. Yeah. So is it a dedicated space, like separated from other rooms, or what's the purpose of this place? Oh, very good question. Yeah, this is a dedicated space. So this is the space. There are two space here to you. One, it's when they say refrigerated shipping. I want you to know, because you guys are going to be processing dried products. You don't need to have it refrigerated. What I will say is air conditioned. Air conditioned, meaning cold, not refrigerated. Because once your product is dry, it doesn't need to be refrigerated. You understand? Yes. But the atmosphere should be cold because it's going to get warm in the summer. It's going to get very hot. And the product can sweat if it's not, So I use the generalized FDA, Food and Drug Administration. So this, I will say, let's make it air-conditioned space. So now it's dedicated. I will stop there and allow Dako sorry, please, Dako. მოკლედ ირაკლი თუ სწორად მივხვდი, ესე იგი სულ მარჯვენა კუთხეში დაბლა, სადაც ოთახი არის შესვენებისთვის, იმის გვერდით გამოყოფილი ადგილი არის თუ არა სპეციალური ოთახი საკვების პროდუქტის მისაღებად და გამოსატანად. ამას გულისხმობდით, ხო? კი, ანუ კითხვა იცით რა იყო, რომ სულ ზედა მარჯვენა კუთხეში, აი ბენეფიციარებისთვის კი, სადაც ნედლი პროდუქტი შესანახი, ნედლეული პროდუქციის, იმის ქვევით არის უკვე მზა პროდუქციის შესანახი ოთახი, უკვე დამზადებული პროდუქციის და აი ეს სულ მარჯვენა დაბლა კუთხეში, რომელიც არის წითელი ის არის გამოდის. კი. აი ეს ცოტა უფრო კარგად რომ აიგოთ. კი, ანუ რისთვის იყო ეს გამოკვეთილი, ამისი კითხვა გვინდა და თუ შეიძლება ერთი კითხვა შეიძლება? ეს ავხსნათ უბნებოდ, რაც გვიპასუხა და შემდეგ დაუსვავ შემდეგ შეკითხვას, იმიტომ რომ მე მგონი ირაკლიმ გაიგო, მაგრამ დანარჩენებისთვის თუ იყო გასაგები, აღარ გადავთანხმ. მე მგონი ჯობია კი ბატონო, რა თქმა უნდა. მოკლედ ბატონი კლაინი გულისხმობდა იმას, რომ თქვენი პროდუქტი არ საჭიროებს, ასე ვთქვათ, მაცივრის ჩარევას იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი იყოს ცივად შენახული, ანუ კონდიციონერის პირობებშიც შესაძლებელი არის ამისი შენახვა, ამიტომ ის საწყობი, ანუ სადაც ეს ნედლი პროდუქციის ცივად შენახვის საწყობს გულისხმობს, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ კონდენსირებით უზრუნველყოფილი, რადგანაც პროდუქტი, რომელიც ანუ გადის ამ მშრალი პროდუქტი, თუ იქნება დიდი ხნით გაჩერებული სითბოში, ის ანუ განიცდის დატენიანებას ისევ და აქედან გამომდინარე არის საჭირო, რომ იყოს ეს ცალკე განყოფილება აი ამისთვის განსაკუთრებით. I want to come to Iraqi's question. I haven't forgotten, so I'm working myself up there. His question is a very good one. ძალიან კარგი იყო ირაკლის კითხვა და დავუბრუნდებიო ისევ. They should note that there are two entrance areas here. და ასევე ხედავთ ორ შესასვლელს, აი სურათზე თუ ხედავთ. One taking out finished product. ერთი რომელიც წითელი ისრით არის ნაჩვენები, არის პროდუქტის გამოტანა. And one
taking in raw material. და ერთი არის ფაქტიურად ნედლი პროდუქტის შესატანი შესასვლელი. Now, in this same space, refrigerated area, this is a space where products can still be stored before they are shipped out. It's not like long-term storage, but a space where product can be stored because it's close to the entrance or exit to customers. So that's why it's there. As I understand, this place should be separated, or it can be the same space, but have different doors. Yeah, the same space, but have different doors. Okay. მოკლედ ეს ადგილი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ანუ ხედავთ აქვს ორი კარი, ერთი არის შესატანი, პროდუქტის შესატანი, მეორე გახლავთ პროდუქტის უკან გამოსატანი და ეს უნდა იყოს განკუთვნილი მცირე დროით, ანუ არა ხანგრძლივად, არამედ მცირე დროით დასაწყობებისთვის იმ პროდუქტისა, რომელიც გექნება თან მზად და გამოსატანი ან პირიქით შესაზიდი, ასე ვთქვათ, საწარმოში. But let me clarify this. Some of, I don't know their size, and some of them might be small. So ნომებს ვერ გეტყვით, ზოგი შეიძლება იყოს პატარა, ზოგი შეიძლება იყოს დიდი. If you're not really a big facility, you can still have the same, just one door. But what you will do if you have one door, if you in your operation, is if you bring in raw material, for example, especially when that raw material is dirty, make sure you clean. Okay, you clean that space. შეიძლება თქვენ ამ ეტაპზე როგორც პატარა საწარმო არ გაქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ გქონდეთ ასეთი შესაძლებლობა იმისა, რომ გქონდეთ ორი კარი და გაქვთ მხოლოდ ერთი შესასვლელი და იგივე არის ეს რაც გამოსასვლელი, მაგრამ ყურადღება უნდა მივაქციოთ პროდუქტის შეტანის სისუფთავეს, რომ ეს იყოს ანუ არ იყოს ძალიან დაბინძურებული. A lot of times in the US, what will happen, why they have these two doors, a lot of them are not like normal doors, they're like garage doors. The trucks will back up to that garage door and open up the garage for loading. So they have two, and they are quite busy because always you have trucks moving out products, you have trucks moving raw materials, and they are busy. That's why you have two doors. But if you're a small factory where you don't have that traffic, you can have one door. And as long as your operation, if you bring in raw material that leaves dirt and liquids, make sure you clean. ეს ფოტო, ანუ და ეს ნიმუში მოდელი არის აღებული ერთ-ერთ ანუ დიდი საწარმოს მაგალითზე და ამერიკის მაგალითის გათვალისწინებით ეს ორი კარი იმისთვის ჭირდება საწარმოს, რომ პროდუქტი ანუ ნედლეული ყოველთვის შეაქვთ დიდი ტრაილერებით, ანუ დიდი სატვირთო მანქანით, ეს მანქანა დგება ფაქტიურად ამ კართან, მიადგავენ იქ ამ ავტოფარეხივით არის ფაქტიურად ამ ფარეხის კარს და იქედან ცლიან პროდუქტს და ეს იმდენად ისეთი დაკავებული პროცესია და იმდენად ხშირად ხდება ეს, რომ შეიძლება აი ეს გამოტანის პროცესი შეაფერხოს და ამიტომ არის საჭირო ორი კარის ქონა, მაგრამ თქვენ თუ არ გაქვთ ეს ერთმანეთის გადაფარვა და ჯერ არ ხართ ამ დონეზე, რომ გამოიწვიოთ ეს რა ქვია მას გადაფარვა მოკლედ ამ პროცესისა, ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო რომ გქონდეთ. თავარია რომ სისუფთავე შეინარჩუნოთ მიღებული პროდუქტის. However, they should note that this part, okay, is different. Okay, it's not the same. It's a path that just the raw material goes, and okay, so it's different from this.
ანუ აი ამ ფოტოზეც მიაქციეთ ყურადღება, რომ ანუ ეს ადგილი, სადაც ეს არის აი ეს პირველი შესასვლელი სივრცე სადაც არის, განსხვავდება აი შემდეგ რაც არის, სადაც პროდუქტი არის დასაწყობებული იმისგან, განსხვავებული სივრცეა. Note also that this doesn't have to receive here. Another design could block this out and have another corridor here where the receiving area for raw material is here. Exactly. It doesn't have to be here. In reality, all our beneficiaries have this type of. Okay. Okay. Now it's for me also clear for Irakli's concern. So. Okay. So it doesn't. The principle, and I'm glad Irakli you asked that question. The principle is this: is not that everything has to be the front here. დიდი მადლობა ირაკლის ამ კითხვის დასმისთვის. ფაქტიურად უფრო ნათელი მოიფინა იმას, რომ ეს არის ნიმუში და მოდელი, ანუ როგორი შეიძლება იყოს და რა კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს და ირაკლიმ ახსენა, რომ მოკლედ რეალურად ჩვენი ბენეფიციარების საწარმო მოწყობილია ისე, რომ აი ეს მწვანე ის არის რა მიმართულებითაც მიდის ფოტოზე, ეს კორიდორი აქვს რეალურად და დერეფანი იმისთვის, რომ აიქ მიიღონ ეს ნედლი პროდუქცია. ასე რომ ეს არ არის არანაირი პრობლემა და არ ქმნის თქვენთვის რაიმე შესაძლებლობა. პროდუქცია პირდაპირ ხდება. I will give an example. You know a restaurant? ანუ რესტორანი რომ წარმოვიდგინოთო? Or hotel? სასტუმრო მაგალითად. How many people have seen them bringing chickens and vegetables and all the food through the front door? მე მგონი არავის გექნებათ დანახული როგორ შეაქვთ შიგნით მაგალითად ქათამი ან კარტოფილი ან სხვა რამე პროდუქტი. Because if you go to a hotel or a restaurant and you see them trying to bring all the chickens and meat and everything through the front door while customers are trying to get in through the front door and all that, it doesn't make sense. You know, you don't even see how they bring those things in because they have a back door that leads to the kitchen and storage area, right? Yeah. ამიტომ ვერასდროს ვერ ხედავთ ჩვენ აი წინა შესასვლელი კარიდან როგორ მიდის ეს ფუსფუსი და შეაქვთ პროდუქტი საწყობში თუ სამზარეულოში, იმიტომ რომ ყოველთვის ამ რესტორანს თუ სასტუმროს აქვს უკანა კარი, საიდანაც შედის ეს ნედლეული. And that's the idea. და ეს არის რეალურად აი ამ საწარმოს მოწყობისა და პროცესის წარმართვისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი და ასე რომ თქვენ უკვე ანუ არ არის აუცილებელი ზუსტად მიყვეთ აი ამ ნახას და აი ამ მას როგორც არის to be different, just the principle. კიდევ ერთხელ მინდა ირაკლის გადაუხადო მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის და საინტერესო კითხვის დასმისთვის. თქვენც მინდა რომ ამას ანუ გაითვალისწინოთ და თქვენ საწარმოზე მორგებული შეკითხვებით დამისვათ. გამომდინარე იქიდან რომ მე აქ ვარ იმისთვის რომ ასე ვთქვათ შეგასწავლოთ და მოგცეთ ძირითადი პრინციპები ამ საწარმოს ფუნქციონირებისა და არა დახაზული და გამზადებული მოდელი, რომელიც უნდა გადაიღოთ და ზუსტად იგივენაირად გააკეთოთ. ამ გამომდინარე იქიდან რომ ასევე თქვენ ანუ თქვენი საწარმო გაქვთ სულ სხვადასხვანაირ შენობაში, ზოგი უკვე არსებული შენობა გადააკეთეთ და იქ აწყობთ ამ საწარმოს, ამიტომ შეიძლება იყოს სხვანაირად მოწყობილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ძირითადი პრინციპები დავიცვათ და გავითვალისწინოთ. Great. Any questions before I move on? სანამ შემდეგ სლაიდზე გადავალთ, კითხვები ხომ არ გექნებათ? მე მაქვს კითხვა თუ შეიძლება. Yes, there is a question, but I don't see. Mikhail, go ahead. ისმის ჩემი ხმა? დიახ, ისმის, დიახ. მე ხა მოვინიშნე მე აქ გიული ოქრომელიძე წარმოვადგენ. Represents გიული ოქრომელიძე. კითხვა მდგომარეობს შენახვის პირობებზე. აქ გაიჟღერა ინფორმაციამ რომ
სამაცივრო მეურნეობის და ასე შემდეგ, ანუ სადაც დავასაწყობებ ჩვენ პირველად პროდუქტს, ამის ფუფუნების საშუალება არ გვაქვს. მაინტერესებს დავუშვათ გზა პროდუქტი, როდესაც გამოვლავს საწარმოდან. ანუ მაცივარი არ გვაქვს. როგორ პირობებში შეიძლება შევინახოთ, სანამ უკვე განვათავსებთ უშუალოდ დიდ სუპერმარკეტებში მომხმარებლებამდე, სანამ მივიტანთ. რამე სპეციფიკური ჭირდება შენახვის ბადა, ტემპერატურა და ასე შემდეგ. იმ პროდუქტს, რასაც ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ, შევკუთავთ, ეტიკეტს გავუკეთებთ, მაგრამ ჯერ არ გვაქვს ადგილზე მიტანილი. So question is regarding keeping and storing already ready product. As we already mentioned several times, this cold storage, as I understand, there is a special need for keeping a product in cool space. So as according to their facilities now, what they don't have that great opportunity to keep already ready material in a cool space. So they are interested about temperature, about what type of in what kind of situations they should keep this product before they deliver to supermarkets or other spaces. Very good question. Yeah. Just to let them know, if they dry the product adequately well and they put in a bag that is airtight, they do not need any refrigeration. They can store it at room temperature. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი მდგომარეობის გათვალისწინებით, თუ ხილს გააშრობთ, ანუ ადეკვატურად და ყველა სტანდარტის და პირობის დაცვით, არ გჭირდებათ სპეციალური გასაციებელი ოთახი, შეგიძლიათ მოათავსოთ პროდუქცია ოთახის ტემპერატურაზე. When I say air-conditioned space, I mean, typically in a building, at least I know in Georgia, in most buildings, they keep the space air conditioned to be like at 23, 24, you know, it's not hot. It's not like if the environment, like here in Indiana right now, outside it gets as hot as 28, 30. But inside we turn on our air condition, not to make it cold, but to make it like 22, 23, 24. That's what I mean. რასაც ვგულისხმობ, ანუ ამ სიცივეში შენახვას, ანუ ეს არ არის ის, რომ მაინც და მაინც კონდენსირება მოახდინოთ. საქართველოში არ ვიცი ან თქვენთან როგორ არის, მაგრამ დიდი ალბათობით ყველა შენობა ზაფხულში შიგნით არის დაახლოებით ოთახის ტემპერატურა 23-24 გრადუსი. რაც ნორმალური არის, რეალურად ისედაც კონდიციონერს როცა ვთავთ ზაფხულში ამ ტემპერატურაზე ვაყენებთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს მდგომარეობა. ამიტომ ანუ არ არის აუცილებელი რომ გქონდეთ თუნდაც კონდიციონერი, თუ ოთახის ტემპერატურა აღმოყოფილებს ამ პირობებს, შეგიძლიათ შეინახოთ იქ. ვაკუუმ შეფუთვის შემთხვევაში ეს, როდესაც ვაკუუმ შეფუთვაშია და როდესაც არ არის ვაკუუმ შეფუთვაში, აი ესეც ვთქვი. So so we can keep product when it's already vacuumed packaged, but when it is not in vacuum packaged, what can we do then? If it's not vacuum, it should be airtight. Airtight, you mean so let me explain the difference. Vacuum. მოკლედ გულისხმობს ორ ვარიანტს, ერთი კარგად მინდა რომ ახსნას, რომ თქვენ სადვილად მაგიხსნათ. In vacuum packaging, you suck out all the air and you seal it. Yes. In airtight, there can still be some air, but you seal it so that no air goes back in. Okay.
მოკლედ ორი ფაქტია, რომ ანუ ეს ერთი არის ვაკუუმში მოთავსებული პროდუქტი, რომელშიც შიგნით ანუ ჰაერი საერთოდ არ არის და ისი არის დახუფული და მეორე შეფუთვა, რომელიც არის ანუ შიგნით შეიძლება იყოს ჰაერი, მაგრამ ისი არის შეფუთული, რომ დამატებით ჰაერი ვერ შევიდეს შიგნით, ანუ ამ შემთხვევაში აი ასეთ მდგომარეობაში შეგიძლიათ გააჩეროთ აი ამ ოთახის ტემპერატურაზე. This is why it's important. Like I said, the beauty about dry products is that it does not require any refrigeration. If you go to stores, you see it in the shelf, no refrigeration. You bring it at home, you don't put it in the fridge, no need. Just store at room temperature. However, if you open the package and you expose it to air, that air has moisture in it, and it all depends. If it rains, it has more moisture. That product is like sugar. It will suck up the moisture and become wet, and that's when it can go bad. Like sugar, nobody keeps sugar or salt open because it cakes up, it soaks up water from the air. It's the same thing as the product. მოკლედ გამომშრალი პროდუქტის მთელი ხიბლის იმაში მდგომარეობს, რომ არ გვჭირდება ამისთვის საყინულე და მაცივარი. როდესაც მაღაზიაში მივდივართ საყიდლად, ხედავთ, რომ ის ჩვეულებრივ თაროზე არის მოთავსებული და არა მაცივარში. ამიტომ ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ თავარია არ იყოს, ანუ ღია გარეთ, რათა არ შეიწოვოს დამატებით, ანუ ტენი ამ პროდუქტმა. ეს იგივე არის, რომ შევადაროთ მაგალითად შაქარს და მარილს. ანუ პროდუქტში, როდესაც არის შაქრიანობა, ზუსტად ეს შაქრიანობა იწვევს ამ ტენს და იწვევს შემდეგ ამ პროდუქტის გაფუჭებას. როგორც მაგალითად შაქარი და მარილიც არასდროს არ გვაქვს თავღია შენახული, რომ ნესტიანდება, ასევე არის გამშრალი პროდუქტიც. ანუ თუ შევინახავთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ დამატებით ჰაერს არ შეუშვებთ შიგნით, ის არ გაფუჭდება ოთახის ტემპერატურაზე. And that's why packaging is important. Like storing it in paper packaging is not enough. But storing it in plastic, which prevents air from going inside, and sealing that plastic to airtight or vacuum is the best way. ამიტომ არ არის რეკომენდირებული, ანუ ქაღალდის პაკეტში მოთავსება ამ ხილსა, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის, რომ ჰაერი შევიდეს და სასურველი არის გამოვიყენოთ, ანუ ეს პოლიეთილენის შეფუთვა, რომელიც შეიძლება ისე შევფუთოთ, რომ აღარ იყოს ჰაერის შესვლა შესაძლებელი შიგნით. ან თუ ვაკუუმირებას ვერ ვახერხებთ იმ შემთხვევაში. ერთ შეკითხვა გვაქვს თუ შეიძლება ამას დაკავშირებით. ანუ ყველა დიდ სუპერმარკეტში და ქსელში სადაც არის ახლა მოთავსებული ეს პროდუქცია, რასაც ჩვენ ვაპირებთ გამოშვებას, არის ქაღალდის პაკეტებში წინ აქვს ცელოფანი, მხოლოდ ქაღალდს ესე ვიქვავთ ქაღალდს. ამ ქაღალდს აქვს შიგნიდან გარკვეული რაღაცა ფენა, მე მგონი წყალგაუნტარი ფენა აქვს. ცელოფანსაც ვერ დავარქმევთ და მასიურად მე როდესაც ახლა მოლაპარაკებებს ვაწარმოებ ერთ-ერთ ფირმასთან და მე პირდაპირ შემოთავაზება მითხრეს და მოითხოვეს ამ ფორმის, ანუ უცხოეთიდან შემოსული, ევროპიდან, თურქეთიდან, ირანიდან შემოსული პროდუქცია, რომელიც ხალხი უკვე თვალი რო არის შეჩვეული, გვეუბნევიან ჩვენ ამ საკითხზე, რომ გვინდა ჩვენ აი ესეთი შეფუთვა. აი იქ არის ქაღალდი, თუ მომცე ეხლა მე გავალ, აქვე არის მაღაზია და წარმოგიდგეთ ამის ნიმუშს, და ძალიან კარგი იქნება. ნიკო, მიდი გაიქეცი და კი ბატონო, მაგასაც ვეტყვი და თუ მოიტანთ იმასაც ისე ამაზე მაქვს აქცენტი აღებული და მაინტერესებს რამდენად სწორედ შეიძლება რომ მოვახერხო ეს. Okay. So
The question is again regarding packaging. As nowadays in Georgia, in markets, you see all dried fruits are packaged in a not really paper, but they see that behind paper inside there is some kind of material, not plastic, but something different. So as they have already started negotiations with some customers, and as everybody is already get used to this imported product, and all imported product is stored, is packaged in this way, they also ask them to produce and give them in the same packaging. So they are now thinking about this issue, and they are worried, and they want to be sure what kind of packaging they will choose. So right now they send somebody to the shop, and they will bring this packaging and let you explain more detail about what kind of package is it, and why, what are the advantages and disadvantages of that. Okay, very good. Sure, I can do that. I think I know the kind of packaging they're talking about. The other thing I want to say is that people also package in jars, glass jars. Glass jars are also airtight. You know, you can make it airtight. You package in a glass jar or a plastic jar, and you make it airtight. The package they are talking about is most likely what they use to package chips. Just give me a minute. Let me bring something and show you. Just a minute. თვითონაც მოიტანს რაღაცას გაჩვენებთ ახლა და უკვე ხვდებიო, ანუ როგორ შეფუთვაზე გაქვთ საუბარი, რეალურ ეს უფრო იქნება, შეიძლება შიგნით, აი როგორც ჩიფსები დევს, ეგეთი შეფუთვა შეიძლება იყოსო. არის მის თქვენი ხმა? კი, მე ახლა წარმოგიდგენთ, ჩიფსებისა მესმის პლასტიკა არის, მაგრამ ეს არის ქაღალდი. და შიგნით აქვს ამოკრული რაღაცა პერგამენტის ქაღალდივით, ხო? მეც ნანახი მაქვს. არის ისეთი, რომელიც დიზაინით ჩანს, რომ ქაღალდია, მაგრამ შიგნიდან არის იზოლაცია. მე მგონი, აი ახლა დავშალოთ და კი, დაველოდები, ნახოთ და დეტალურად გავიაროთო, ეგ ის თვითონაც მოიტანს და გაჩვენებთ რაღაცას ახლა. და კიდევ ახსენა ის, რომ აი ქილაში მოთავსებული ჩირიც მაგალითად, ხო? სამწუხაროდ აღარ ქონიათ მაღაზიაში და ვერ. ой, აი იქნებ თვითონ გვაჩვენ. რა პროდუქტი იყო, ხო ვერ მეტყვით? ეს იყო ვაშლის და იმისი პორტოხალი იყო შიგ რა. ფირმა ხო არ გახსოვთ, უცებ შემიძლია მოვძებნა. არა. ჩირიკო ეწერა თუ რაღაც ესეთი. ჩირი, მოიცადეთ. ქართულია, ხო? ქართული პროდუქტია არის. ჩიკორი არა. ჩირიკო, აი კი. ჩირიკო. რაღაც ესეთი. აი ვიპოვე. So this is a dried fruit. And typically, this package you can see here, just a printout, and then you see in here you can actually see the product. ასე აი ნახეთ, ანუ ეს არის ერთ-ერთი შეფუთვა, რომელიც აქ ძალიან პოპულარულია, ანუ უკანა მხრიდან ხედავთ ფაქტიურად მთლიან ეტიკეტირებას და წინა მხრიდან არის გამჭვირვალე. When I mean პროდუქტი. კი, ისიც იგივე არის. აი მე ვიპოვე, მე მგონი ჩირიკო, ხო, ესეთია. კი, მე მგონი. აი ფოტოს ჩაგიგდებთ აბა იმაში, თუ ამას გულისხმობთ და And what they will have here is a zipper that you can zip. და რაც აქვთ ამათ არის ეს ზიპერი, ანუ რაც ფაქტურად ზიპერია, ბატონო და ეს არის იზოლირებული ის არის. კი. So this is typical vacuumed or air
No, this is just airtight, not vacuum. აი ზუსტად ამას გულისხმობს, ანუ ეს სიტყვა სიტყვით რო დავთარგმნოთ, გამოდის, ანუ ჰაერის ჭიდროთ, ჰაერისგან ჭიდროთ შეფუთული, ასე ვთქვათ. ბოლომდე არ არის ჰაერი გამოტანილი, მაგრამ ერთი შეკითხვაც მექნება, მაგრამ ამოწურავ რა ამ საკითხს. მე მინდა თხოვნით მოგმართოთ, ანუ ჯერ შეკითხვა. ეს ჩვეულებრივი ცელოფანი არ არის, ხო? So this is not really plastic, right? No, it's plastic. არა, ანუ it's plastic. პლასმასას მასალა, ანუ არც ფლად პოლიეთილენი არ არის. აი ფოტოდ გამოგიგზავნეთ, თუ ნახავთ, ვაჩვენებ მე ამას. In fact, I don't know if you can see here clearly, it says plastic. აი უკან მოკლედ თუ ხედავთ აწერია არის აი პლასმასი. But the thing about, again, it's not vacuum. The thing about it is, remember I said the dried fruit can absorb moisture. So they want to make that when you open it, you have the possibility of sealing it back. ანუ ეს მსგავსი შეფუთვა იმიტომ არის კარგი, რომ როგორც წეღან ვახსენე, ანუ გახსნილი, ანუ ჰაერზე საკვები კვლავ ტენიანდება და ამის თავიდან ასაცილებლად ეს ზიპერი რო აქვს, კარგია, რადგან მოხმარების შემდეგ შეგიძლიათ ისევ შეფუთოთ. So this another one is not opened. I can tear it and open it. And then in here, all here is just, can open it that way, okay? And then in here, it has this zipper, and all I need to do is just to snap it open. ერთი თხოვნა გვექნება თვეზე მეტია უბრალოდ ვეძებ იმ კომპანიას სადაც აი მსგავსი შეფუთვის შეკვეთა შეიძლება რომ მივცეთ და თუ იქნება ამ პროექტის ხელმძღვანელებთან მაქვს თხოვნა ახლა ბატონთან რა თქმა უნდა არა ბატონ ედუარდ თუ აქ ხართ So they need, what I will suggest in packaging is they had request Mr. Klein to project manager or somebody from USAID if they could help them to find a company who will help with this kind of packaging. Because they are already looking for 1 month to find somebody who can produce this kind of bags for them. ანუ უბრალოდ საუბარი ხო? ანუ აი ამ მსგავსი პაკეტების შეკვეთა რომ მივცეთ და ინფორმაცია მოვაწოდოთ თუ აქვს რა თქმა უნდა ამის საშუალება სად შეიძლება რომ მე ამის შეკვეთა მივცეთ თქვა ნუ დიზაინის ნაწილს ჩვენ ავაწყობთ პრობლემა არ არის შემადგენლობა მინერალიზაცია და ნუ რა თქმა უნდა რაც სტანდარტი გულისხმობს სტანდარტს უბრალოდ ამ მასალას ნამდვილად ვერ მივაკვლი არის ეს ახალდის თემა კი ბატონო ამაზე შეიძლება მაგრამ აი მსგავსი რაღაცა მე ვერ შევძელი და თუ რამე ინფორმაცია იქნება რომ ასეთ კომპანიასთან მითანამშრომლობთ ეს ყველას გამოადგება ეს სიტუაცია და იქნება დაგვეხმარონ ამ So let me clarify something to help them think. რაღაცას დავაზუსტებო რა თქვენ უფრო დაგეხმაროთ. There are some products that you don't need to have a package that is resealable. If you look at this, it's 213 grams. It's a lot. If I look at this, this is 397 grams. If I package this, I can't, if I open it, I can't eat it at once. One go, I can't eat it at one go. Okay. So that's why it's resealable is enough. However, if your packaging is small packages, that is, you open it and eat everything at once.
So 10 grams, for example, small pouches, then they can have this type of packaging where if you open it, you don't have to close it because you can eat everything at once. მოკლედ თქვენთვის რჩევასავით იქნება რომ როდესაც ანუ ამ პროდუქტის შეფუთვას დაიწყებთ ყურადღება მიაქციეთ რომ ყველა პაკეტისთვის არ გჭირდებათ რომ ის იყოს ეს ხელახლა შეკვრადი ასე ვთქვათ აი ეს დაბეჭდვა რომ შეიძლებოდეს იმიტომ რომ ეს დამოკიდებული არის ზომაზე და რაოდენობაზე ხო თუ ეხა 10 გრამიან და 20 გრამიან ანუ მცირე ზომის უნდა მოათავსოთ არ ღირს ამის გამო დამატებითი თანხის გადახდა ამაში ანუ თუ უფრო დიდი შეფუთვით აპირებთ მაგ შემთხვევაში კი მიზანშეწონილი არის ამ ხელახლა ანუ შეწებებადი პაკეტების გამოყენება ერთიც თუ შეიძლება თუ არის საშუალება რომ ბატონმა ჩვენ თუ მოგცემს რამოდენიმე ვარიანტს იმიტომ რომ ჩვენ დიზაინზე ვმუშაობთ უკვე უბრალოდ ჩვენ მოგახსენეთ რომ ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ფაქტიურად აპარატს ველოდებით და უნდა დავიწყოთ ჩვენ ამ პროდუქციის წარმოება და რამოდენიმე ვერსია რომ ჩაგვიგდონ რომ უფრო გაგვიადვილდება ჩვენ ამ საკითხის დამუშავება თუნდაც აი წმინდა დიზაინის კუთხით და ძალიან საინტერესოა ის მინერალიზაცია როგორც წინა მხარე ასევე უკანა მხარე თქვათ შემადგენლობა ეს ევროპული სტანდარტი თუ ამერიკული სტანდარტით რა არის მითითებული იქ კონკრეტული ციფრები და რაზე უნდა გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება ამ პროდუქციის შეფუთვაზე ეს მაინტერესებს მე იქნება თვალსაჩინო იყოს როგორც წინა გვერდი ასევე უკანა გვერდი იქ რაღაც პროცენტები არის ტენიანობა არის და ეს ამაზე ჩვენ რო დავიწყოთ ახლა ამას ცალკე ინსტიტუტი არის რომელიც მუშაობს და ამას ჩვენ დამოუკიდებლად ვერ შევძლებთ კი ბატონო გასაგებია ეხლავე So Mr. Klein Yeah so they are interested in more in labeling and packaging issues okay because as they already mentioned their facility they are only waiting for facility and they are almost done to start their processing process so the main question is what to put on the label what kind of information it's needed what kind of percentage of moisture and the minerals and all this so for that it would be very helpful from your side to give some kind of examples of packaging to see for example how European or American standards work what should be on this label for sure because if they start working on that issue separately they might need more time and in Georgia there are special institutions working on that issue so if they contact them then it would be difficult and more expensive for them to do so and they should work on that on their own okay I have a talk on it. I actually have a whole talk on that, which I've given to them before, but I can give it again. If they excuse me, that if I can finish this talk, try to finish. I have 2 talks. Yes. I'm not sure if I'm not even close to getting done with this. I would like to give them that talk and everybody. My goal is not to finish what I want. My goal is to finish what they want. So if that's an important topic for them, if I can't do it today, because I know it's getting late for you, I'm okay to organize with Edvard to come again and do that topic and discuss packaging and what I have all that. And that will give you time to look at that. Okay, but as for request, would you do you have some kind of examples of packaging to show them? Oh yeah. Here. Yeah. If yeah. Yeah, I have.
Okay. I have, and I will if we like I said, this is actually a dried fruit. And this is a dried fruit packaging of US, and I think it will also meet European standard. I also brought, the last time I visited, I brought examples. What I will do, I want to not just show them the package, but let them see what's important on the package. Okay. And I have to pull up another presentation. So if they allow me to finish this, yes, and finish the other presentation, then I'll come back to do this. Okay. If Edward allows this time. Line is actually this is quite good idea, and after finishing the trainings so we are planning one more training. Okay. In 11th, and if you will have a free time, I mean, in terms of June, we can organize one more training for our beneficiaries, particularly for packaging. Okay, let's do that. Let's do that. Okay. And so let's say because organize another training. I'm available to do that, and I will. It'll also give Daco time to look through the material, and then I can bring various packaging kinds. Okay. But one of the things I want them to think about when they think about packaging is just in general, are they packaging in bulk? Like these large quantities, I will finish it like say 2 weeks. Yes. So the seal has to be there. Or are they packaging it like in small package, you know, when you're traveling on the airplane, or for kids' lunch? For their lunch box, you only want to put a little bit in there. And those kind of packaging, you don't need to be resealed. It's just one-time seal. Once you open it, you know, it's open because, you know, so those are some of the things they need to think about. And then I will talk about what's on the package. How do they design? It's always good to have something you can see. That these days you want to be able to see what's inside the package, because today we want to see, we know we are dry. This is how dried banana look like. This is how dried plums look like, you know, that kind of a thing. So I'll be glad Edvard and I can organize for all the beneficiaries a lecture on packaging. Good. მოკლედ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით ეკა, მაგრამ სახელი როგორ მოგმართავთ ხოლმე? გოჩა. ბატონო გოჩა, მოკლედ როგორც ბატონმა კლაინმა აღნიშნა, მაგ საკითხზე ფაქტიურად ცალკე თემა აქვს მომზადებული ამ ეტიკეტირებას რაც შეეხება და გამომდინარე იქედან რომ დღეს გეგმაში არის ორი პრეზენტაცია და ორი საკითხი რომელიც უნდა გავიაროთ, თუ დრო დარჩება დღესაც ისაუბრებს ამაზე, ამ შეფუთვაზე, ამ პრეზენტაციების დამთავრების შემდეგ, მაგრამ როგორც აღინიშნა, ამ თვეში კიდევ არის შესაძლებელი დამატებითი, ვთქვათ, ტრენინგის ჩანიშვნა, რომელიც მიეძღვნება კონკრეტულად ამ თემას და თქვენთვის, ანუ არა მარტო, ვთქვათ, გაზიარდება ნიმუში რომელიმე წარმოებლისა თუ რა უნდა ეწეროს და რა უნდა იყოს ამ ეტიკეტზე, არამედ უფრო დეტალური, ფუნდამენტური ინფორმაცია მოგეწოდებათ ამასთან დაკავშირებით. პირველ, ანუ დღეს რაც შეუძლია რომ ამასთან დაკავშირებით გითხრათ არის ის, რომ გაითვალისწინოთ ისეთი პატარა ასპექტები და არც ისეთი უმნიშვნელო, როგორიც არის აი მაგალითად ეს ხელახლა შესაძლებელიანი შეფუთვის გამოყენება თუ ჩვეულებრივი რაოდენობის გათვალისწინებით. ასევე გამჭვირვალე უნდა იყოს წინამხარე თუ არა. ესენი არის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომელიც მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, იზიდავს. ანუ, როდესაც ისინი ხედავენ შიგნით რა სახის პროდუქტი დევს,
მათთვის უფრო ადვილებს ყიდვას. ამიტომ თუნებას დაგვთავთ გავაგრძელებო პრეზენტაციას, ანუ ჩავამთავრებთ ეს დღეს თუ ამ ტრენინგის დროსაც დაგვრჩება დრო დღესაც ვისაუბრებ, თუ არა და ორგანიზატორები უზრუნველყოფენ კიდევ დამატებით ტრენინგს კონკრეტულად აი ამ ეტიკეტირებისთვის და მასალებსაც მოგაწვდიან შესაბამისად. დიდი ბოდიშით ერთი კითხვა თუ შეიძლება რომ დავსვა ბატონთან. დიახ. მალხაზი მგონი ხო? მიხეილ, დიახ. მოკლედ მაინტერესებს ამ ისევ შენახვის პირობებზე დაღლზე განთავსებული საქონელი რამდენ ხანს ინახება და ჭირდება თუ არა რაიმე დანამატის გამოყენება ბადის გასაგრძელებად შენახვის ვადარსგულის. და კიდევ ერთი კითხვა მექნება აი დანამატებზე ჩვენთან სოფელში დაახლოებით 100 ტონამდე შეიძლება მეტიც ვაშლი მოყავს მოდის სოფელში, სადაც არანაირ დანამატებს არ ვიყენებთ. შესაძლებელია თუ არა მაგალითად ჩვენ წარმოება იმ მიმართულებით გავავითაროთ, რომ ვაწარმოოთ ბიო ან სულაც ორგანული საქონელი. დანამატების გარეშე შევძლებთ თუ არა დახზე ვაშლის ჩიპსის განთავსებას ან გლიავის ჩირის. აი ეს კითხვებია. ანუ დანამატებს თქვენ ქიმიურ დანამატებს გულისხმობთ? ბიო წარმოება გვინდა, ან სულაც ორგანული, ნედლეული არის აბსოლუტურად უწამლო, ჩვენთან არ ვიყენებთ არანაირ დანამატს. ასეთი ფორმით მოდის და ასეთივე ფორმით თუ არის შესაძლებელი რომ განვათავსოთ დახზე და შენახვის ვადებზე ვითხრას რა ვადები ჭირდება პროდუქტს. დახზე განთავსების შემთხვევაში. კი ბატონო, მადლობა. უკაცრავად დაკო, სანამ ამ საკითხზე გადავალთ, მე და წინა საკითხთან დაკავშირებით უბრალოდ დავასრულო ის აზრი, რაც ბატონმა გოჩამ წამოწია. ანუ საუბარია ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით, ხომ ესეა და ჩვენ კლაიენტთან რაც ქონდა და საუბარი, ჩვენ შესაძლებელია დაგეგმილი გვაქვს 10 ტრენინგი. თავიდანვე გეტყვით 10-ვე ტრენინგი იქნება თქვენთვის მომართული, ჯერ ვატარებთ ამ ტრენინგებს ინდივიდუალურად, აი წინა ტრენინგი ჩავატარეთ სამეგრელოს ბენეფიციარისთვის, მხოლოდ ერთი ბენეფიციარისთვის. ეხლა ერთ ეტაპზე მყოფი ბენეფიციარები დაუშვათ სამცხე-ჯავახეთისა მეორე ტრენინგი მიდის. მესამე ტრენინგი იქნება შიდა ქართლისა და სამეგრელოს ერთი ბენეფიციარისთვის. ეს 3 ტრენინგი. შემდგომ უკვე იქნება ყველასთვის მიმართული დაუშვათ შეფუთვაზე, ასევე დაუშვათ მარკეტინგის საკითხებზე, რომელიც და ეს ჯამში იქნება 10 ტრენინგი. ტრენინგებს გეგმავთ სადღაც სექტემბერი-ოქტომბრის დასასრულამდე. თუ დაუშვათ ეს შეფუთვისა, ეტიკეტირების საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავაჩქაროთ, ხომ? ჩვენ შეგვიძლია რომ მიმდინარე თვეს დავგეგმოთ აი ეს შეფუთვა და ეტიკეტირება და გავაკეთოთ ეს ტრენინგი ეს და ბატონი კლაინი იქნება აუცილებლად რომელიც აი ამ ტრენინგს წაუღწევება. აი ეს მინდოდა ჩემი მხრიდან ჩართვა გამეკეთებინა, დაკო? და დანარჩენი ის მე მგონია ჯობია რა იცით რომ ის ტექნოლოგიური საკითხები არის მეორე ლექცია, რაც ახლა კითხვა იყო და ეს პირველი ლექცია არის ეძღვნება უფრო იმას რა ქვია საწარმოს მოწყობას. თუ დაუშვათ ჩვენ მივცემთ საშუალებას ბატონ კლაინს რომ გაიაროს ეს ორივე ლექცია, მაშინ უფრო ნათელი წარმოდგენა გვექნება დაუშვათ რაზე არის საუბარი და მე მგონი რა ვიცი, თუმცა არ გამოურიცხავ რომ კითხვებიც ის არის რა ქვია როგორ ვთქვა. კითხვები თუ არის, პასუხებიც უნდა იყოს აუცილებლად. კი, ანუ ამ კითხვას გადავთარგმნი აუცილებლად და მე მგონია რომ ბატონი კლაინიც იგივენაირად უპასუხებს, რომ შემდეგ პრეზენტაციაში აქვს ამაზე საუბარი. კარგით, აბა. Mr. Klein. Yes, ma'am. Mr. Mikhail's question was again regarding storing already ready product. As in their village where they have
quite big orchards of apple, and this apple is really organic. They want to produce organic dry fruit. So question comes to keeping it for a long time. How is it available to keep organic product, dried organic product without any chemical addition to keep in stores, and how long it can be stored? Very good question. Anything dried, okay, as long as you store it in a bag that is vacuum sealed or airtight. Yes. You can store it for, in my mind, as long as 2 years. Without, yeah, as long as air cannot go in. Yes. As long as air cannot go in. So it's either vacuum sealed or airtight. You know, you can store it without chemicals, in my mind, for as long as 2 years. Typically, you will sell it by 1 year. A lot of the things I've done in my lab, I still have them for over a year. Okay. But and not in refrigeration, just room temperature. Okay. ბატონო მიხეილ, თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით პასუხი არის ასეთი, რომ კარგად შეფუთული პროდუქტი, მოკლედ ეს იქნება როგორც გაჩვენათ, ანუ როგორც ვაკუუმირებული, ასევე ჩვეულებრივი მჭიდროდ შეფუთული, შეგიძლიათ გააჩეროთ როგორც ორგანული, ისე დანამატებით, მამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში, ასე რომ ეს არ განაპირობებს, ანუ რაიმეს დამატება თქვენ პროდუქტზე შენახვის ვადებს. The important thing is this. It has to be adequately dried. And they should have a way to test that, to check that, because if they don't dry it well, it's not going to store for long. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაშრობის პროცესი იყოს ადეკვატური, სწორი, რათა შემდეგ არ გამოიწვიოს პროდუქტის გაფუჭება და ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. მოკლედ, თუ პროდუქტს გააშრობთ სწორად და კარგად, მისი შენახვის ვადაც შესაბამისად იქნება ხანგრძლივი და უსაფრთხო, ხო? And we talked about dryness the last time I was there. I will talk about it with packaging when I give the other talk, the dryness. როდესაც ვიყავია თქვენთან ამაზე გარკვეულწილად ვისაუბრეთ სიმშრალეზე და კიდევ ვისაუბრებთ მოკლედ ჩემს როდესაც შეფუთვაზე გადავალთო უკვე პროდუქტის. So what I will say is confidently they can dry, if it's adequately dry, they can store for over a year. So in fact, they can dry and store through the whole season and supply through the whole season. ანუ რაც მინდა ხაზგასმით და დარწმუნებით გითხრათ არის ის, რომ ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ადეკვატურად გამშრალი პროდუქტი ინახება ერთ წელიწადზე მეტი ხნით. Well, the key is it has to be dry. და ანუ თავარი გასაღები არის, რომ იყოს გამშრალი, კარგად გამშრალი. And if they are producing in large numbers, they should have a way to check that as they produce, it's adequately dry. Otherwise, it's guesswork. და თუ დიდი რაოდენობით აპირებთ წარმოებას, აუცილებელია რომ გქონდეთ იმისი საშუალება შეამოწმოთ, ანუ რამდენად არის გამშრალი თქვენი პროდუქტი, რომ ეს გიღირდეთ წარმოება. გასაგებია. So it's clear. Thank you so much. Yeah. You know, მოკლედ ყველასთვის რომ ნათელი იყოს, რაზე საუბრობთ, ეს არის ისევ და ისევ შეფუთვის საკითხი, ანუ შეფუთვის მასალაზე იყო შეკითხვა დასმული, როგორი უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს, ანუ პლასმასი, მე მგონია, რომ ყველა პოლიეთილენს გულისხმობს, ხო? მაგრამ ეს არის საკვებად ვარგი, ანუ კვებითი, როგორ ვთქვათ,
ვარგისი უნდა იყოს საკვებისთვის სპეციალური პლასმასა არის, ანუ რისგანაც მზადდება ეს პატარა ჩანთებია თუ პაკეტები და თქვენ თუ თქვათ აი გაინტერესებთ სერტიფიცირებაზე იყო ხო ირაკლი საუბარი თვითონ ეს კომპანია რომელიც აწარმოებს ამ შესაფუთ მასალას ექნება ეს ალუ ანუ ფოლგის იქნება ეს თუ პლასმასის თუ პოლიეთილ ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს კვებით ღირებული ვარგისი უნდა იყოს საკვებისთვის და ამასთან დაკავშირებით ყველა მწარმოებელს აუცილებლად უნდა გქონდეთ დამადასტურებლად სერტიფიკატი ამიტომ თქვენ ვისაც არ უნდა დაუკვეთოთ ან შეუკვეთოთ ეს და რომელ წარმოებელიც არ უნდა იყოს შეგიძლიათ მოსთხოვოთ ამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი რაც შეიძლება ანუ რეალურად საკვებზეც უნდა აისახოს ხო რომ შეფუთულია საკვებად ანუ კვებისთვის უსაფრთხო შეფუთვა ან მსგავსი რაიმე მინიშნება ქონდეს. იმდენი კითხვა დაუსვით რომ საშუალებას აღარ ვაძლევთ რომ გავაგზავნოთ. ან საინტერესო კითხვებია აღნიშნა თვითონ. This what I will do in the next training. I'm going to look for the standard for European. მოკლედ შემდეგი ტრენინგისთვის რასაც გავაკეთებ არის რომ მოვიძიო დეტალური ინფორმაცია ევროპული სტანდარტი როგორი უნდა იყოს აი ამ შეფუთვასთან დაკავშირებით. And now I will ask if I will work with Edvard if I can get even some pictures of products already on the market in Georgia, just pictures. Back and forth. და ნასევებთხოვე ედვარდს თუ იქნება შესაძლებელი რომ ქართულ ბაზარზე არსებული პროდუქციის ფოტოები მოვიძიოთ და მე ვთქვათ მოვიკვლიოთ როგორ არის წარმოებული და რა შეფუთვებში. And then we'll talk about what they need to look for. და უკვე გაუადვილდებათ მათაც მოძიება და სწორი არჩევანის გაკეთება. Because, for example, one of the things they might want to think about is this code, barcode. Because in the stores these days, when you buy something, you know, it's all coded, and there's a way to apply for that, you know. არ გაგუკვირდება და ყველა პროდუქტი კოდირებულია და სასურველი იქნება რომ თქვენ პროდუქტსაც გქონდეს შტრიხ კოდი ანუ რასაც Yeah. So of course they can always put the price, but these days as they grow they need to think about something like that in their package. ფას წარმოქმნაზეც როდესაც საუბრობთ ესეთი დეტალებიც უნდა გავითვალისწინოთ. Okay, good. Good. A lot of questions. ბევრი შეკითხვები იყო და გავაგრძელოთ მე მგონი ჩვენი პრეზენტაცია. But it's good because again my goal is to address their questions, not just to go through a presentation. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩემი ანუ აქ თქვენთან ყოფნის მიზანი ზუსტად ის არის რომ თქვენ საჭიროებებს მოვერგო და არა მაინც და მაინც ის რომ ჩემი პრეზენტაცია ჩავამთავროთ. Just quickly in this picture I just want to say they can see all the stations are labeled from 1 going in a clockwise direction all the way to 7. So you can see 1 2 3 4 5 6 7. It's not like 1 here, 4 there, 5 here. You know, it's all in a sequential order flow. მოკლედ აი ამ ფოტოზე ნათლად ჩანს რომ მთლიანი პროცესი ანუ ესე არის დაგეგმილი რომ მივდივართ ანუ საათის ისრის მიმართულებით 1-დან აი 7-მდე ხედავთ და ეს რიცხვები ანუ თანმიმდევრულად არის განთავსებული ანუ პირველი, შემდეგ 2, 3, 4 და თქვათ ეს ობიექტები თუ ეს ზონები არეული არ არის ანუ პირველი აქეთ, მესამე იქეთ, მეოთხე აქეთ. ანუ აი ამ ფოტოთი ნათლად ჩანს რომ თანმიმდევრობა მთლიანად პროცესისა უნდა იყოს და კარგად დაცული.
In fact, as they think of their layout, they might want to even label it might be somewhere on the wall what each process is. Because, for example, if an inspector comes to, that will be clearly seen, okay, what is being done in that station, for training too as well, for training new staff. თქვენი თუნდაც ეს პროცესი, ანუ როგორ მიმდინარეობს, ანუ თვალნათელი უნდა იყოს, თუნდაც იმისთვის, რომ არა მარტო იმიტომ, რომ სხვებმა იცოდნენ და ნახონ, არამედ თქვენს პერსონალსაც რომ ადვილად აუხსნათ და ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩაუტაროთ ტრენინგები, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Great. Next, I'm going to the various unit operation. This raw material space and finished product space. So raw material, primarily, it has to be cold storage. For example, apples, it has to be cold storage, not freezing, but cold storage. And so you can see the temperature level. Air conditioned as well? Yeah. Yeah. It is a cold air conditioned storage. Like for apples need to be stored in a cool. ეხა ამ ფოტოებზე ხედავთ როგორც ნედლის ასევე მზა პროდუქტების დასაწყობების ფოტოები არის და მნიშვნელოვანია რომ მაგალითად ვაშლი ნედლი პროდუქტი იყოს, ანუ გაციებული მდგომარეობაში, ანუ არ არის ეს საუბარი, რომ საყინულეში, არამედ ცივი გაციებული, ანუ ცივ ტემპერატურაზე იყოს. შეიძლება ის იყოს კონდიციონერით დარეგულირებული. For the finished product, like I said, it needs to be put in an airtight container or vacuum sealed. And it can be stored at room temperature. და როგორც გითხარით, უკვე მზა პროდუქტი შეიძლება მოვათავსოთ ოთახის ტემპერატურაზეც, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ან ვაკუუმირებულად შეფუთული, ან პაკეტებში მოთავსებული. And room temperature space, like I said, it's just cool. It's like 24 maximum. Like air conditioned space, it's not cold storage. ანუ ეს არ წარმოიდგინოთ რომ არის რაღაცა სამაცივრე მეურნეობა, არამედ არის ჩვეულებრივი ოთახის ტემპერატურის სივრცე, ანუ სადღაც 22-დან 24 გრადუსამდე ტემპერატურა. For raw material, make sure they have pallets, wooden pallets. Make sure they have wooden pallets where they put the plastic materials on. So not to put on the floor, right? No, not directly on the floor. Okay. It has to be on wooden pallets. ყურადღება მიაქციეთ, რომ აი ნედლი პროდუქტის დასასაწყობებელ ადგილას გქონდეთ ეს ხის, რა ქვია მაგას, სადგამები, პალეტები, რომ არ მოხდეს პირდაპირ იატაკზე იმყუთების განთავსება. It's good to store in crates, these crates, like you see crates, to allow good airflow. და ჰაერის კარგი ცირკულაციისთვის, ანუ რომ მივცეთ შესაძლებლობა, აი ესეთი განლაგებით რომ იყოს. And one of the things they notice here is they have shelves and pallets, and all these should be organized. და როგორც ხედავთ, აი აქ არის როგორც ეს პალეტები, ასევე თაროები და ეს ყველაფერი უნდა გქონდეთ წინასწარ ორგანიზებული და მომზადებული. For example, for those, I'll give an example, apples. You want to organize your storage such that you're labeling all the produce that came in and harvested. You're labeling them with clear labels. So you're going to process the one that you harvested first, and you're going to process the ones you harvested last. So you don't, if you don't have any labeling and you have a lot of material in storage, you might be process things that should be processed early, you process last and they go bad.
So your labeling allows you to strategize how you process, first in, first out. So to clarify, it means that if you have too much product which goes in this raw material zone, you should have some kind of strategy what to do. Labels in terms of dates. Dates, okay. So the fresh produce, like let's say you brought. Yes, now I understand. Yeah, that's clear. მოკლედ თუ თქვენ აი ამ ნედლეულს შეიტანთ ხო ამ საწყობში, აუცილებელი არის რომ მოახდინოთ დათარიღება, მაგალითად აი რა როდის იყო შეტანილი, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ მოსავალი არ იყოს ერთიანი და პერიოდულად შეგქონდეთ პროდუქტი ამ საწყობში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის იმის გათვალისწინება, რომელი უფრო ადრე იქნა შეტანილი, რომ იმის დამუშავება უფრო ადრე მოხდეს და რომელი შედარებით გვიან, რომ ამითი უზრუნველყოთ იმის სტრატეგია, რომ არ გაგვიფუჭდეს ჩვენ პროდუქტი. Remember, the quality of the raw material is directly proportional to the quality of the dried product. კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ნედლი პროდუქტის ხარისხი პირდაპირ პროპორციული არის ჩვენი მზა პროდუქტის ხარისხის. And how long is in storage fresh affects quality. და ხარისხზე აისახება ასევე ის, თუ რა პერიოდის განმავლობაში არის, ანუ ახალი საწყობში. So I say this because when you say raw material storage in terms of the room must be right, and the operation of the room, how the product is used, must also be right. ანუ ეს ყველაფერი ერთად გულისხმობს იმას, რომ იმ ოთახში, სადაც ამ პროდუქტს დავასაწყობებთ, თვითონ ეს დასაწყობების პროცესი, მთლიანად პროცედურა უნდა იყოს სწორად დაგეგმილი. The same goes to the finished product. იგივე ანუ არის უკვე მზა პროდუქტის შესახებაც რა, ფაქტიურად იგივე სტანდარტი ვრცელდება. For example, in your packaging or in your boxes, you should have things like when it was on your boxes, when it was manufactured, the date. აუცილებელი არის თარიღების მითითება, მაგალითად, როდის იქნა წარმოებული მზა პროდუქტი. To go to the supermarket first. საშუალებას მოგცემთ, ასე ვთქვათ, გეგმოთ, რომელი პროდუქცია as you have a lot of material in storage, your workers, as they sell, you know, okay, sell the ones that were produced last. I mean, you keep them later. The ones that were produced early, you sell them first. There should be a strategy. ანუ სტრატეგია ძალიან მარტივია, თუ ანუ ადრე წარმოებული პროდუქცია ბაზარზე უფრო ადრე უნდა გავიტანოთ და მოგვიანებით ნაწარმოები მასალა პროდუქტი შეგვიძლია კიდევ გავაჩეროთ საწყობში. And that has to do with, again, how you operate your system, how you document it. და ეს არის ერთ-ერთი ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ახდენთ ამის დოკუმენტირებას, ანუ ჩანაწერებს და როგორ აწარმოებთ თქვენ აი ამ საქმიანობას მთლიანად. Because the idea is that the customer will never forget taste. ან გადის გასაწევია ის ფაქტი, რომ მომხმარებელს არასდროს ავიწყდება გემო. And good production means კარგი პროდუქტი ნიშნავს აწარმოოთ ერთი და იგივე გემო ყოველთვის. I will move on, but I want to share this. I heard one story about, do you guys know the coffee chain Starbucks? Starbucks-ის შესახებ თუ გსმენიათო? I guess everybody. Okay.
So one of their CEO was one time, this was like several years ago, he was talking about opening 200 Starbucks stores in China. აღმასრულებელი დირექტორმა გადაწყვიტა, რომ 200 ყავის მაღაზია გაიხსნა ჩინეთში. He said, I don't look at it as opening 200 stores. I look at it as opening one store 200 times. ანუ მე არ ვარ კონცენტრირებული იმაზე, რომ გავხსნა 200 მაღაზია, თქვათ 200 ადგილას, არამედ თითო მაღაზია გავხსნა 200-ჯერ. ანუ ფაქტიურად სულ ახალ-ახალი რო იყოს მაგის. Because if you come to think of it, a Starbucks customer wants to go into every store anywhere in the world, and if they order for one type of coffee, it has to taste the same way all the time. ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა წახვიდეთ და რომელ მაღაზია, ანუ რომელ მაღაზიაშიც არ უნდა შეხვიდეთ, თქვათ იმ კაფეში, სადაც ამ Starbucks-ის ყავას მიირთმევთ, გემო ყველგან ერთნაირი უნდა დაგვხვდეთ. ზუსტად ეს არის კარგი პროდუქტის საიდუმლო. Same with them. Their product has to taste the same way, whether it was made in January, whether it was made in February, whether it was made in July, or whether it was made in December. It has to taste the same way all the time. ასევე ამან არ უნდა, ანუ გავლენა არ უნდა იქონიოს არაფერმა იმაზე, თუ რა დროს არის მომზადებული თქვენი პროდუქტი, ეს იქნება იანვარში, თებერვალში, შემოდგომით თუ დეკემბერში. მოკლედ, გემო შენარჩუნება, ერთგვაროვანი გემოს შენარჩუნება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. And that's why they have to document it and do everything the same way all the time, all throughout the year. და მთელი წლის განმავლობაში აი ამ ჩანაწერების და დაკვირვების წარმოება, იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ შეძლოთ, ანუ თქვენი წარმოების კარგად შესწავლა. Let's move to the washing station. This is a very important station because that's where the product is clean. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე, ეს გახლავთ ნედლი პროდუქციის გასარეცხი, ანუ მოწყობილობა, სადგური, ასე ვთქვათ. It has to have portable hot water lines and cold water lines. აუცილებელია, რომ გქონდეს პორტატული, ანუ ცხელი და ცივი წყლის მიწოდების საშუალება. This ისეთი საშხაპე მილებიც თუ იქნება, შხაპის დაბოლო, საშხაპე დაბოლოებით. The ability to drain the water. და ასევე ექნება drain, right? Yeah, drain. და რომ To remove their water. გასავალიც კონდეს ამ წყალს. Okay, so and და დაიწუროს ასევე დასაწური საშუალება. Yeah. If you move on to the next, this is the raw material process. მასალის წინასწარ დასამუშავებელი სამუშაო ადგილი. You want a clean table. Juice or anything. ანუ ისეთი ზედაპირისგან უნდა იყოს, ანუ ისეთი მასალისგან დამზადებული ეს ზედაპირი, რომ ნაკლებად შეიწოვოს, ანუ სუნი აიღოს. Like ceramic board. მაგალითად კერამიკა,
typically a lot of the ceramic is good for that, right? Yeah, ceramic is good. კერამიკის ანუ ზედაპირი კარგია, იმიტომ რომ ანუ ნაკლებად იღებს არომატებს სხვადასხვა ხილისგან. A lot of the material here also is stainless steel, typically not metal, stainless steel. და ეს გახლავთ უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული ის სხვა დანარჩენი ნაწილებიც. And you can see here it's on both sides. Workers can work on both sides. Someone is arranging. და ეს მაგიდა, ანუ ისი არის მოწყობილი, რომ ერთ შეუძლია ვთქვათ დაჭრას, მეორე მსინზე დაალაგოს, გადააწყობილი. Important in operating a facility is to make sure the facility is routinely sanitized. და ყურადღება მიაქციეთ ფაქტიურად რაზეც მუშაობთ, იყოს რეგულარული. If their facility might be processing 5-6 different fruits or vegetables. სხვადასხვა საწარმოში ერთდროულად აწარმოებენ 5-6 სახეობის პროდუქტს. They might have lemon and apple. კონდეთ ლიმონი და ვაშლი და მარწყვი. And then lemon and the same bench you მაგიდას ხმარობთ რომ დაუჭრათ როგორც ვაშლი, ლიმონი, მარწყვი. ამიტომ ამის გასუფთა ისე უნდა გავწმინდოთ, რომ შემდეგ ვაშლს ან მარწყვს რო ვაწარმოებთ, ლიმონის გემო არ add lemon to apple, but it shouldn't be like by mistake. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ვაშლი და ლიმონის Because remember, the customer never forgets taste. ყოველთვის გახსოვდეს წესი ნომერი პირველი, მომხმარებელს ყოველთვის ახსოვს გემო. And what you don't want to do is give them a doubt that there's something wrong with what they're eating. და თქვენ არ გაქვთ მოკლედ იმის უფლება, რომ მათ დაეჭვების და ყოყმანის საწარმოს ანუ დეზინფექცია არ არის საკმარის hipochlorite. And this it's using sodium hypochlorite. Yes. Hypochlorite. So I in there in terms of the concentration, but typically they are food grade sodium hypochlorite to make chlorinated water, and they are recommended სხვადასხვა რაოდენობის ნივთიერებების შერევა არის საჭირო და ამიტომ თითქმის ყველა პაკეტზე, რომელიც იყიდება კი არის მითითებული ეს დოზირება, როგორ ხდება, მაგრამ აქაც არის აიხსნას და როგორ მიიღოთ ეს ადენზი
whatever they're bringing from the farm, and I'm not sure if everybody has a farm, but whatever they're bringing from their farm or whatever they're buying from the market to dry, they make sure that they are sanitized. არ ვიცი თქვენ ყველას თუ გაქვთ თქვენი საკუთარი ბაღი და თქვენი ასე ვთქვათ ბაღიდან მიგაქვთ და მისი დეზინფექცია It's shown that COVID actually can be sanitized adequately with chlorinated water. თუნდაც აგერ კოვიდის საწინააღმდეგოდ ერთ-ერთი რეკომენდირებული ფაქტი არის რომელიც ხელს უწყობს თუ ხელს უშლის გავრცელებას ასე ვთქვათ ვირუსისა. Yeah. Good. So take your sliced material you've pre-processed, you put it on your drying tray, and usually it's for between several hours to up to 24 hours. მოკლედ შემდეგი ჩვენი სლაიდი ეხება ნედლი პროდუქციის გაშრობას და მთლიანად იმ პროცესს წინასწარმომზადება, შემდეგ ეს პროდუქტი, დამუშავებული პროდუქტი გადადის ანუ სპეციალურ საშრობ სინებზე და თქმა უნდა მერყეობს 24 საათის განმავლობაში. Edward, are you there? Edward. Irakli and Edward, I think they are not here. Okay, but it looks like the same thing. ყველა თქვენგანს ერთი და იგივე ტიპის საშრობი გაქვთ, ანუ გექნებათ ეს ინფრარედზე როგორ ქვია ინფრაწითელზე შუქზე დამზადებული. მე მგონი რა მე რამდენადაც ვიცი კი, მაგრამ აი თვითონ ინფრაწითელია. ანუ თქვენიც ხო? ყველას როგორც მახსოვს კი? I guess everybody has the same. Okay, great. So, like I spoke to someone, one of the beneficiaries that is already using a dryer. She's quite satisfied. And I visited the company when I was there the last time. So, is that as they dry every crop, or if they are drying multiple things, make sure they really understand what setting gives what results, so that what setting they are using, for how long, always, okay? Yes. მოკლედ ძალიან მოხარული ვარ რომ ანუ ეს აირჩიეთ ეს დანადგარი, ჩვენ გქონდა უკვე იმის შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით ერთ-ერთ ბენეფიციარს ფილია და ასევე პირადად მქონდა ამ აპარატის ნახვის საშუალება, მაგრამ ერთი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელი ყველა თქვენგანისთვის.
აუცილებელია აწარმოოთ, ანუ ჩანაწერები, მოახდინოთ დოკუმენტირება. ეს არის ერთი პროდუქტი, რასაც აწარმოებთ თუ სხვადასხვა სახეობა, ყოველთვის უნდა გქონდეთ გაწერილი ისინი სჭირდება. უნდა იფიქროთ, რომ მე ვიცი, მახსოვს და თავში მაქვს, ეს უნდა გქონდეთ აუცილებლად სადღაც ჩაწერილი და დოკუმენტირებული. As they work from one batch to the other daily, they need to, because if there's something wrong with one batch, they can always go back. They can also always show documentation what they did. ანუ ეს ყოველ ახალ, ასე ვთქვათ, პარტიას და ტრანშეს, რასაც აწარმოებთ, გამომდინარე იქედან, რომ შეიძლება ერთის გაფუჭება მთელი თქვენი საქმიანობა უკან დაწიოს. ძალიან მნიშვნელოვანი. So we always say in traceability, you should be able to და ეს ჩანაწერები დაგვეხმარება ზუსტად იმაში, რომ რაიმე ანუ უზუსტობის ან ლაფსუსის შემთხვევაში საშუალება გვექნება ჩავიხედოთ ჩინოთ თუ რასაც დაუშვით შეცდომა და რა არის გამოსასწორებელი. Finally, when the product is dry, they need to let it to cool down to room temperature before they start bagging. Ცილებლად უნდა გაცივდეს ოთახის ტემპერატურამდე და ამის შემდეგ შეიფუთოს. If they do not cool it, და თუ მოკლედ არ good. And just to cooling down, they can make sure that they cool it down. It's covered, so you don't want moisture from the environment to come in. ანუ ყურადღება მიაქციათ იმ ფაქტს აციება უნდა იყოს ვენტილაციის საშუალება და ეს უნდა იყოს დახურული ვენტილაცია, რათა არ შემოიტანოს ისევ ნესტი და არ განაპირობოს პროდუქტის ისევ დატენიანება. Even having a simple რომ სათანადოდ გაგრილდეს პროდუქტი. They already have their dryer, so I wouldn't talk about this. I'll move on. რადგანაც თქვენ ჯერ არ they don't have, that's why we move forward. გაქვთ ამაზე აღარ გავჩერდები და გადავალ უკვე შეფუთვა და დალუქვაზე. And what I evaluated dryers, and it looks like what they chose. At least the beneficiary last time we spoke with likes it. საშრობების შესახებ ინფორმაცია მოვიკვლიე და შევამოწმე და ის რომელიც თქვენ გექნებათ საკმაოდ კარგი არის და რადგანაც ის ბენეფიციარი ვინც ხმარობს უკვე კმაყოფილია დამაკმაყოფილებელი იქნება თქვენთვის. Great. This product bagging and sealing,
they have to make sure they have a scale to weigh, you know, every product. ანუ ეს მარტივი ასაწონი და შესაფუთი პირობა depends on what they're bagging. Sometimes they're making just one type of even putting apples, but in it together. So some of those things they need to think about what they need to have for final bagging and sealing. სანამ პროდუქტს საბოლოოდ შეფუთავთ და ჰერმეტულად დალუქავთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ როგორ რას ფუთავთ, შეიძლება ეს იყოს მხოლოდ ერთნაირი სახეობა, პროდუქტის ერთნაირი სახეობა, შეიძლება იყოს მიქსი, სხვადასხვა შერეული, ზოგი გრანულირებული, ანუ Let me give them also an advice to look for seal a good bag and sealing. So one, remember there are other products already being made in Georgia. One way to look for what exists in the country is to go to the supermarket and look at all the products. Get a bag that is similar to what they like a small bag of something. It might be chips or whatever. Look up the company and investigate what they are doing. არჩევა იქნება და თქვენთვის აწარმოებს ასევე მოიძიოთ ინფორმაცია ფაქტიურად თქვენ კონკურენტებზე ვინც არიან ეს ძალიან ბევრ რამეში დაგეხმარებათ. Like there are a lot of stuff in Turkey because have some advanced they are quite advanced in some things given that they're in the European Union and they will be surprised that they might even have some technologies that are from Turkey being sold in Georgia with some investigation. So hopefully before I come the next time, I will also do my investigation, but გარკვიოთ, სად შეიძლება შეიძინოთ თქვენი სასურველი პროდუქტი. მაგალითად, მეზობელი არის თურქეთი და ცნობილი არის, რომ თურქეთში საკმაოდ კარგი ხარისხის დანადგარები მზადდება და ხელსაწყოები, ხელმისაწვდომ ფასად შეიძინოთ. და შემდგომ ჩამოსვლამდე იმედი მაქვს, რომ ეს დღე დადგება და მოვახერხებ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ მანამდე რა რისი შესაძლებლობა არის და ხელმისაწვდომობა თქვენთვის აი ამ ხელსაწყოებთან დაკავშირებით. And then there are a lot of tools they need to think of. Things like peeling and slicing knives, scrapers, temperature and relative humidity meters, steaming pot.
აქ არის ჩამოთვლილი ის ხელსაწყოები, რომელიც თქვენი თუ ამათ შეძენაზე ზოგი აქეთ, ზოგი იქეთ, მაგრამ დროულად მოაგროვოთ, კარგი იქნება. ეს არის გახლავთ საფხეკები, ტემპერატურის საზომი და ქვაბები, თუშფალანგები, ორთქლზები, ბლანშირებისთვის რომ გამოგადგებათ, უჟანგავი ფოლადის თასები, და დასასუფთავებელი ჯაგრისები. Good. Product traceability essentially is the ability to be able to track your food product as it moves from your production operation on the farm through your processing and distribution. It's important you can track back where the problem is. ამაზე კი ოდნა უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ პროდუქტის, ანუ საკვები პროდუქტი თვლიანად პროცესს, რომ საშუალება გქონდეს უკან გახედვის და დანახვის, ვთქვათ, სად რა მთელი პროცესის განმავლობაში, ანუ რა გავაკეთეთ და რისი გაკეთება არის კიდევ შესაძლებელი. A good traceable system should be able to track the product one step backward and one step forward. ანუ თვალყურის მიდევნების და იდენტიფიცირების კარგი სისტემა იქნება მაშინ, თუ გვექნება იმის საშუალება, რომ პროდუქტი დავაფიქსიროთ როგორც ბიჯით წინ, ისე ბიჯით უკან. And the other thing is it's all based on good documentation. Everything has to be documented what you do. უკვე მრავალჯერ ნახსენები, მოკლედ ეს დოკუმენტაცია თითოეული პროდუქტის წარმოებისას არის ძალიან მოკლედ გამართული სისტემის ერთ-ერთი სწორად აწარმოებთ ამის დოკუმენტირებას. I will say, under our current climate of hygiene and COVID and all that stuff, it's best the new normal today in our current world. თუნდაც აი ახლა ეს უახლოესი ეს COVID ვირუსი, რომელმაც ფაქტიურად გამოიწვია მთლიანად სოფლიოს წინაშე ამხელა გამოწვევის წინაშე დააყენა სრულიად სოფლიო, ესეც არის გასათვალისწინებელი, რომ აი ამ პირობებში როგორ აწარმოებთ თქვენს პროდუქტს და რა რისკები არის გასათვალისწინებელი, ესეც რო ჩანდეს თქვენს წარმოების დროს. Great. And I'm sure they have requirements. Sometimes buyers will that of their products, like a supermarket might have a requirement. Probably the Georgian government might have a requirement. There are local laws, local regulations. I don't know what it is for Georgia. They might want to look into that. თქვენ ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ ადგილობრივ რეგულაციებს, ანუ რა ბაზრისთვისაც აწარმოებთ პროდუქტს, რა რეგულაციები არსებობს, ეს იქნება სამთავრობო რეგულაცია, ეს იქნება ადგილობრივი კანონმდებლობა წარმოებასთან დაკავშირებით, თუ სხვადასხვა არსებობდეს რაღაცა რეგულაციები
it is a requirement if you are labeling your product as meeting certain standard. For example, is it GMO or is it organic? ეს დოკუმენტირება და იდენტიფიცირება პროდუქტისა თქვენი პროდუქტისა მოკლედ შეიძლება არ იყოს სავალდებულო, მაგრამ სავალდებულო ხდება მაშინ, რომ გაქვთ გარკვეული სტანდარტი არჩეული ან რეგულაციები, ეს არის ორგანული პროდუქტი თუ არა გენმოდიფიცირებული, ამიტომ ის, რასაც აწარმოებს, უნდა შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რაც გაქვთ მითითებული თქვენს წარმოებაში. ანუ ის იგივე უნდა იყოს ის პროდუქტი, როგორც ეს გაქვთ მითითებული ეტიკეტზე. Sorry about that. For example, Mikhail said they have organic apples. Well, anybody can say they have organic apples, but for him to say they have organic apples, he must have documentation as to how he makes that apples organic. For example, the documentation will be he's not spraying any chemical, and he shows how he controls insects and pests. Okay. For example. Yeah. აი ამის თვალსაჩინო მაგალითი იქნება მიხეილ თქვენ რომ ახსენეთ რომ გსურთ ორგანული პროდუქტის წარმოება, შეიძლება ორგანული საკვები თვის რომ თქვენ ეს დაადასტუროთ ამისთვის რომ ვინმე რომ გკითხოთ ანუ ადვილად შეგიძლიათ ზუსტად რომ პასუხი გასცეთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს. And may it will need laboratory check as well. That's true. You know, certain countries check for whether they have traces of a certain chemicals. But the key one is an organic label. And for you to get organic label, you have to show those documentation of what you do, document how you take care of certain things that chemicals are used to take care of. რა თქმა უნდა ის მაგალითზე გეტყვით რომ უფრო მეტი ყურადღება ენიჭება აი ამ დოკუმენტაციას, დოკუმენტირებას, როგორ ახდენთ თქვათ მოვლას ამ პროდუქტისა. თუ გიწერიათ ეტიკეტზე რომ ეს არის ორგანული საკვები, მაშინ უნდა გქონდეთ ამის დამადასტურებელი ყველაფერი თუ როგორ, როდის და რა საშუალებით უვლით იმას, რასაც აკეთებთ. For example, in an apple, they might be spraying with a certain chemicals, but he is using უფრო ბიოლოგიურ აგროტექნიკას მათ თავიდან ასაცილებლად, ამიტომ ეს უნდა ჩანდეს. კი ბატონო. We learned these 5 things today. We learned about layout and what we considerations. We learned about workspace needs and process workflow. დღეს მოკლედ ის ძირითადი საკითხები რომ შევაჯამოთ, რაც გავიარეთ, გახდათ გადასამუშავებელი, ანუ საწარმოს დაგეგმვის გასათვალისწინებელი და აუცილებელი ფაქტორები.
We learned about unit operations and workspaces and equipment, about manual tools and equipment, and lastly, we learned about food. საუბრეთ იმ ხელსაწყოებზე, რისი გამოყენებაც არის შესაძლებელი თქვენ საწარმოში და ასევე საკვები პროდუქტის იდენტიფიკაციაზე და იმ დოკუმენტირებაზე და თვალყურის მიდევნებაზე, რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. So that's all for this first part of this lecture. I will stop here. I don't know if Edvard is around because I have one more lecture to do, and I want him to give me an idea if people are up to go one more hour. მოკლედ მე აქ დავასრულე ჩემი პრეზენტაციის პირველი ნაწილი და გამომდინარე იქიდან რომ დროში უკვე შეზღუდულები გვართ, ვეცდები რომ შევამოკლო ჩემი პრეზენტაცია და ყურადღება გავამახვილო მნიშვნელოვან საკითხებს. And the important things I think is I need to deal with is with respect to how to physically modify the crop for drying. და ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ პროდუქტის ფიზიკური გარდაქმნა, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. I will talk about the pretreatment for drying. და ვისაუბრებთ წინასწარ დამუშავებაზე პროდუქტის ხილის განსაკუთრებით. And the two materials I will use, I have two sources of materials which I sent ahead of time to Edvard. I'll use below. They are guides from our universities below. და ის ანუ რის საფუძველზეც ეს პრეზენტაციები არის მომზადებული, ეს წყაროც აგერ არის მითითებული და ასევე გამოგზავნილი არის თქვენ სათარგმნად და თქვენ გექნებათ წვდომა ამ დოკუმენტებზე. So I'd like some information from them, and I will ask one by one, and we'll start with Eka and her husband. And the information I want is what types of fruits. თქვენ სათითაოდ ატამი რომელი ამას თუ ჩვეულებრივ ამიცი ჩვეულებრივ კი ბატონო და ჩვენთან არის პანტაც გვინდა ეს არის საინტერესო ჩემთვის ეს თუ მიხდება ეს არის ხო სულ რაც კი ამაზე გვაქვს აქცენტი აღებული კი ბატონო so in a locally while the local orange variety, which is high in acid and it's a little bit sour. Okay, good. Thank you. Let's go to Miss Nana Chanturia. Kalbatona Nana, თქვენ რის წარმოებას აპირებთ?
მიკროფონი რო ჩაგვირთოთ. მარწყვის. მარწყვი? იმიტომ საკიდებიანი მაქვს მე ის კიდე ის საშრობი ხო? საშრობი ორნაირი მაქვს. ისიც არის შესაგვარებელი და საკიდებიანიც. ხო, ის ხურმა და ჩაების ტყის მაღალი მთის ისა თავშავას და იმის ჩაების გაკეთება მინდა კიდე. გამოშრობა ბალახეულის რა. ანუ მცენარეების. მცენარეების. უფრო სამედიცინო იმითი ხო თუ ჩაისთვის? ინია ბალახე. კი ბატონო. And so they are going. ლეღვი დამავიწყდა კიდე მაინტერესებს. Very good. Very good. Great. Good. So thank you for sharing. I say that so that I want to, as I go through the material, I want to make sure some of the focus will be in some of the drawing of some of these things. That's why. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეხლა რომ გავივლით პრეზენტაციას ამისთვის უფრო მეტად გაამახვილებს ყურადღებას თქვენს პროდუქტებზე. Good. So let's go here and just continue. I'm not going to talk about the importance of drawing. ანუ შრობის მნიშვნელობაზე აღარ გავშევჩერდები, რამდენად რატო არის მნიშვნელოვანი გამოშრობა. For you, you want to make money. That's the importance. თავარია ფიქრობთ, ეს არის ახლა მნიშვნელოვანი. And I agree, you know. We know that it's important. Yeah. But the bigger picture, if they come to look at it, is I even say under this COVID is, and I always bring this COVID. You know why? Because even in the US, where we have the most advanced systems, for the first time, I've been living in the US for over 20 years. For the first time, I go into some stores and I see the shelves are empty. მოკლედ მიუხედავად ის ძალიან ბევრჯერ მომყავს უკვე დღეს ეს კოვიდი მაგალითად, მაგრამ ისეთ განვითარებულ ქვეყანაში როგორც ამერიკაო და უკვე ბოლო 20 წელი აქ ვცხოვრობ, ამერიკაშიც კი პროდუქტების ანუ ნაკლებობა შეინიშნებოდა თაროებზე. And what that told us is that even in the most of advanced system, when a crisis like what we're having occurs, you can have disruption in the supply. და ანუ ეს იმის მოჩვენებელია, რომ მსგავსი კრიზისები რო არ შეიქმნას და პრობლემა არ იყოს, ხო, წარმოებაში ყოველთვის უნდა გქონდეთ მარაგი. And if you look at the product you're making, like the dried product you're making, where it does not need to be refrigerated, if you dry your product, achieve a nice packaging, you can actually be shipping it by mail. You can supply online, and you can do all those things without fear that in the process of shipment, the product will go bad. და ეს არის კარგი, ანუ კიდევ ერთხელ იმისი მაჩვენებელი, რომ თუ კარგი მწმობეხართ და გაქვთ საკმარისი პროდუქცია, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე შეგიძლიათ მისი გაყიდვა, არამედ შეგიძლიათ სხვა ქვეყანაშიც, ანუ ონლაინ გაყიდოთ, გაგზავნოთ და იმის შიში გექნებათ, რომ გზაში ეს პროდუქტი გაფუჭდება. ანუ მოკლედ. And that's one of the greatest advantages.
და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დადებითი მხარე ამ ჭირისა, რომ მისი გადაადგილება დიდი ხნის განმავლობაში შეგიძლია There's a farm, organic farm in California I have interacted with. They can't produce enough of their product to sell. They cannot. They can't even produce for the market what the market needs. თუნდაც აი აქ ადგილობრივი ერთ-ერთი საწარმო, რომელიც ორგანული ვაშლის ჭირს აწარმოებს, მასაც კი არ აქვს საკმარისი წარმოება იმისა, რომ დააკმაყოფილოს ადგილობრივი ბაზარი. So I think there's an opportunity here. One of the things that when we talk about pre-treatment, when in the context of drying, is that pre-treatment will prevent the product from changing color in the drying process. ანუ, როდესაც ჩვენ ხილის წინასწარ დამუშავებაზე ვისაუბრებთ, მისი ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება გახლავთ ის, რომ გაშრობის დროს არ მივიღოთ ფერის შეცვლა, ანუ ფერი არ შეიცვალოს ჩვენმა პროდუქტმა. And typically products have enzymes that interact with oxygen to cause color change once they are sliced. და მოკლედ ხილი შეიცავს ისეთ ფერმენტებს, რომელიც ჰაერთან ურთიერთობის შემდეგ რეაქციაში შედის და იწვევს ფერის ცვლილებას, ანუ ფერმენტულ გაყავისფერებას. And so that pre-treatment does that. Yeah, okay. I mean, it prevents that change. და ზუსტად ეს წინასწარი დამუშავება იცავს აი ამ გაყავისფერებისგან და ფერის შეცვლისგან. The other thing, so this I just give it here. This is typically sun-dried tomatoes. Sometimes you have color change due to bleaching. In their case, they wouldn't have it because they are not sun-drying it, but they can have color change because of sugars. So when the sugar gets brown, it gets brown on the Maillard reaction during drying. They can have color change because of that. ანუ ფერის შეცვლა სხვადასხვა ფაქტორის განაპირობებს, მოკლედ ფოტოზე ხედავთ გამომშრალი პომიდორია, პირველი არის გაუფერულებული, ხედავთ. So first bleaching is blanching is the same, right? No. Bleaching is color change because of sunlight. Okay. ანუ პირველ ფოტოზე მზისგან გაუფერულებას ხედავთ, პირველ ფოტოზე რაც არის. ხოლო ქვემოთ არის მოცემული ფოტო, სადაც უკვე მაიარის რეაქცია არის ნაჩვენები, ანუ პროდუქტში არსებული შაქრის შემცველობა იწვევს აი ამ გაყავისფერებას. And browning is color change because of sugar. ანუ ეს შაქრის გამო არის, რომ ეს ყავისფერ ფერს იღებს. So these apples here, you can see these are fresh, and you can see this is dried. These are the three different methods, and you can see three different methods. They have different color changes. So this is least affected, this is more affected. ფოტოზე ხედავთ ფაქტიურად ვაშლს და ერთი და იგივე პროდუქტი უბრალოდ სხვადასხვა მდგომარეობაში, ანუ პირველ ფოტოზე ხედავთ, რომ უფრო მეტად არის განიცადა ზემოქმედება, მეორე შეტარებით ნაკლებად და მესამე უფრო უკეთესად გამოიყურება. So this was just open sun. This was dried in a covered tray. This was dried in a cabinet solar dryer, and this was dried in a covered portable solar dryer. So three different methods: sun drying, cabinet solar dryer, portable solar dryer.
ანუ პირველ ფოტოზე არის უბრალოდ მზეზე გაშრობა, მეორე ფოტოზე გახლავთ კაბინეტურ ანუ დახურულ მზეზე გაშრობა კაბინეტურ მდგომარეობაში და მესამე ფოტოზე გახლავთ უკვე პორტატული საშრობში გამშრალი პროდუქტი. I show these pictures because I do a lot of my research with solar drying, and I compare with a electric dryer, but in an electric dryer, the good thing is that they can set the temperature as to what they want and achieve quality, uniform quality. ძალიან დიდ დროს ვუთმობ მოკლედ იმის დაკვირვებას და კვლევას, ანუ როგორი არის მზეზე შრობა და ელექტრონულ საშრობში გამოშრობა და ერთი ხაზგასმით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ელექტრონულ საშრობში გამოშრობის უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ იქ შეგვიძლია რეგულირება ტემპერატურის და მივუთითოთ ანუ ის, რაც გვინდა და რისი მიღწევაც გვინდა ზუსტად. So, sorry. Yes, there's a question. Okay. Isment? თქვენ ახსენეთ ოქსიგენი. ეგრეთ წოდებული ჟანგვა პროდუქტი გაჭრის შემდეგ ხართ რეაქციის შემდეგ რომ იწევს ჟანგვას. ჩვენი ინფრაციფრული აპარატი არ არის ხარდაჭერი, არ სარგებლობს ეგრეთ წოდებული ვაკუუმური შრობის ხარდაჭერით. მე რასაც ვკითხულობ ონლაინ სივრცეში, მითითებული არის რომ ვაკუუმური შრობა ახდენს იმას რომ ჟანგვა არ ხდება. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ჩიპსების შემთხვევაში რამდენად მოსახერხებელი იქნება, ანუ ამ დანადგარით ჩიპსის წარმოება ჟანგვის გარეშე. ცოცხალი სახით რომ მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, დაჭირვა არა, ჩიპსის გამოყვანა. კი ბატონო. I guess I know answer, but I will ask question. Okay. So, as Mikhail mentions, the facility which they are going to use, it's infrared, but it's not supported for vacuum dryer. And as he has read in internet or some writings, there is written that you can't keep the fresh color of the fruit without this vacuum dryer. So how it's possible that they use their facility and use their apple and not get it browning? So okay, very good question, Mikhail. Actually, like I mentioned, browning is due to temperature. The word, I don't know what it is in Georgia, is caramelization. Yes. Caramelization. Yeah, it's like boiling sugar water till they brown. Yes. That's exactly what happens in browning. These fruits have sugars. When you heat them at high temperature and overheat them, it's going to brown. Yeah. To prevent browning from occurring, you have to set the temperature right so that you don't have rapid and high temperature drying to cause that sugar to go into that reaction, Maillard, to cause caramelization, okay? So the trick there is, because electric dryer, it's not about vacuum, it's about electric dryers. A lot of times, they are very high temperature and they brown. Yes, but I guess the question was before they dry, when they slice or when they cut.
how they can prevent getting it okay, very good. Enzyme browning. So that's one of the things I'm going to talk about. Yes, the so pre-treatment. You can use I various. knew, so that's so yeah, you've gone to the top. Yeah. So we are going to. ბატონო მიხაილ, ორნაირად უპასუხა თქვენს კითხვას. ერთი ის, რომ ხილის გაყავისფერების ერთ-ერთი მთავარი ის მიზეზი არის ის, რომ შეიცავს რაოდენობით შაქარს და ეს შაქარი, როდესაც იწვის, ანუ კარამელიზდება და ეს იწვევს ანუ პროდუქტის გაყავისფერებას. ამიტომ ელექტროსაშრობში ტემპერატურის რეგულირება იქნება ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ თავიდან ავირიდოთ, თქვა, ზედმეტი სითბო, რათა არ მოხდეს ამისი ფერის შეცვლა. მაგრამ რაც შეეხება მანამდე, რაც თქვენ უფრო გაინტერესებდათ, ხო, სანამ გააშრობთ, მანამდე რომ არ მოხდეს დაჟანგვა ხილისა და ფერის შეცვლა, ამაზე ეხლა ვისაუბრებთ ზუსტად და აი ამისთვის გვჭირდება სწორედ ეს წინასწარი ხილის დამუშავება. And I'm going to go there soon. We do pre-treatments to stop the reaction. და ზუსტად იმისთვის ვაკეთებთ ამ წინასწარ დამუშავებას, რომ ეს რეაქცია შევაჩეროთ. Okay. Quickly, you have to use good fruit to get good quality dried product. პირველ რიგში გჭირდებათ ხარისხიანი პროდუქტი, რომ მიიღოთ ხარისხიანი, ანუ გჭირდებათ ხარისხიანი ნედლეული, რომ მიიღოთ ხარისხიანი პროდუქტი. You have to clean the products from wilted, decaying parts. უნდა მოვაცილოთ დამჭკნარი ან დაზიანებული ნაწილი ხილიდან. And it's important, especially for those who are not harvesting their fruits. It's also important for those harvesting that you're taking fruits of the same ripeness to dry. Give you an example. I can dry bananas. They will taste differently. The same variety of bananas will taste differently on how they are ripe. ანუ მიუხედავად იმისა, თქვენივე პროდუქციას აწარმოებთ თუ შეძენილი გაქვთ ეს ნედლეული, ანუ ხილი, ყურადღება მიაქციეთ, რომ გასაშრობად გქონდეთ ერთნაირი სიმწიფის პროდუქტი. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ერთი სახეობის ბანანი რომ გავაშრო, სხვადასხვა გვემოს მივიღებ თუ ისინი არ არიან ერთნაირად, ანუ მწიფე მდგომარეობაში. Apples too, the same apples. ვაშლზეც იგივეა. Depending on how they're ripe, they will taste differently. რამდენად მწიფეა, იმდენად სხვადასხვა გემოს მივიღებთ. Unripe apple will be more kystlic, more acidic. Ripe apple, sweeter. It will be less acidic. მოკლედ, ნაკლებად მწიფე ვაშლი, რა თქმა უნდა, იქნება უფრო მეტი მჟავიანობის შემცველი და მეტად მწიფე ხილი იქნება უფრო მეტი შაქრის შემცველი. So quality starts from that fruit to understand at what ripeness are they buying and preparing to dry. It can't just be anyhow. ასე რომ პირველი ნაბიჯი და ხარისხი თქვენი პროდუქტისა იწყება აქედან, როგორი სიმწიფის პროდუქციას შეარჩევთ. Remember I said quality of fresh equals quality of dried. როგორც წინათ გითხარით, ნედლეულის ხარისხი დამოკიდებულია პროდუქტის ხარისხზე. Taste will be affected by ripeness. გემო დამოკიდებული არის სიმწიფეზე. And the goal is to do the same thing the same way all the time. და მიზანი არის მივიღოთ ერთი და იგივე პროდუქტი, ერთი და იგივე მასალისგან. That's what the customer will remember. ეს არის რაც ყოველთვის ემახსოვრება თქვენს მომხმარებლებს. ნავთობის შეკითხვა მანდ ვარ, მაგ საკითხზე და აღარ გადავალ სხვაგან. ჩვენ როდესაც საუბრობთ შაქრიანობასთან დაკავშირებით და პირდაპირ იდენტური არის ჟანგვა არ ჟანგვის საკითხთან, ხო?
როდესაც ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, თქვა ვაშზე არა მაქვს, თქვა სხვა და სხვა ხილზე. როდესაც გვჭირდება ჩვენ შაქარ წყალში ამოვლება და მსგავსი ნედლეულის ან დათკბობა, როდესაც გვჭირდება. აქედან გამომდინარე, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ხომ არ იქნება უპრიანი და თუ არის უკეთესი, რომ თქვა გამოშრობის მერე ამოევლოს და შემდგომ ბუნებრივ პირობებში, თუნდაც როდესაც ოთახის ტემპერატურაზე არის ერთი ამოვლებით, თუ მანამდე ამოვავლოთ, მანამდე ამოვლება შაქრიანობას ხოუმატებს კიდევ. ეს როგორ იქნება, ანუ ამოვლება წინასწარჯობია თუ შრობის შემდეგ? Okay. So it's a question regarding sweetness and the sugar in fruit, which is better, they are asking, as they are going to produce different fruit, not apple, and they vary on sugar content, yeah, inside. They are more sweeter, some are not. What is the better solution to deep in syrup or sweeten it beforehand or after drying? That to make the same taste, because before you don't know how sweet is it, and to control the sweetness, which is the better method to use. And also they are interested in putting in powders, so this sugar powder, using it. Okay, we'll talk about that, and it's a very good question. Before I answer that question, just to finish this slide, we need to remember we need to wash it. We've talked about washing first. სანამ გადავალთ კონკრეტულ საკითხზე, გვახსოვდეს რომ პროდუქტის გარეცხვა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. Okay, let's talk about those questions. There's no good or bad way. ანუ არასოდეს არსებობს კარგი და ცუდი გზა ან გამოსავალი. Rather, it is what the customer wants. სანამ ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, რა სურს მომხმარებელს. We say customer is king. ყოველთვის ვამბობთ, ანუ კლიენტი არის მეფე. You might be drawing, and I think it's a Michelezzi, you might be drawing a wild pear, and some people will just like it like natural, no sugar, nothing. That's the way they want it. Როგორც თქვენ თქვით, პანტა გინდათ რომ აწარმოოთ, ხო, გავაშროთ. შეიძლება ზოგიერთ მომხმარებას ნატურალური, ანუ ბუნებრივი როგორი გემოც აქვს, ისეთი უნდოდეს, სულ არ უნდოდეს დამტკბარი ან დაპუდრული. Probably those people that want it that way are health conscious, they are older, they don't want a lot of sugars in their system, they just want it all natural. That's one market. ანუ ეს ერთი ბაზარი, ანუ არის მომხმარებელი, ვისაც არ უნდა მაღალი კალორია, არ თქვათ მეტად ტკბილი პროდუქტი. Another people, probably kids of his teenagers, might want it with powdered sugar around it, coated. მაგრამ მეორე სეგმენტი ბაზრისა მithავს ტკბილს, შეზავებულ სხვადასხვა გემოებით, ეს ბავშვები იქნებიან თინეიჯერები თუ სხვა. Another group might want it with coated with candied sugar, that's like syrup. It's more like candy. და არის მესამე ჯგუფი, თქვათ, ვისაც უნდა სრულიადაც როგორ თქვა, ცუკატებად რო არის ნაქცევი, ანუ ტკბილი კამფეტივით პროდუქტი მიიღონ ამ ხილისგან თქვენ. Another group might want it with lemon. ვიღაცას შეიძლება მოეწონოს ლიმონის გემოთი. Another group might want it with it's lemon with some nutmeg, or even
nutmeg or cinnamon. ვიღაცა შეიძლება დარიჩინით ან რაღაცა სხვა სუნელით მოუნდეს. So as they dry their product, you know, they can do a test market, and they might first make one all natural and then have several with different flavors, and they put it out there on the shelf to get feedback from the supermarket as which one people like. ამიტომ თქვენთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ აწარმოოთ ანუ ერთი სახეობა ბუნებრივად, როგორიც არის, რა გემური თვისებების გააჩნია და შეისწავლოთ ბაზარი. თუნდაც თქვენს იქ სადაც გაყიდით ამ თქვენ პროდუქციით ჩაატაროთ პატარა მოკვლევა, როგორი გემოთი ისურვებდნენ, როგორი უნდათ და ამის მიხედვით შემდეგ გააფართოვოთ წარმოება და სხვადასხვა იმითი აწარმოოთ გემოებით დამტკბარი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა შერეული გემოებით და ასე შემდეგ. The most important thing in my mind is what do they want to be unique for? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გაითვალისწინოთ რითი გინდათ რომ იყოთ განსაკუთრებული და უნიკალური. That someone will say, wow, the Michaelid, I don't know what the name of their product, say Michaelid's a dry product. This is what they produce. They produce it so well that I will go 100 kilometers to buy it. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თქვენი ნიშა იპოვოთ ბაზარზე, რის გამოც შეიძლება 100 კილომეტრიდან მოვიდეს თქვენთან მომხმარებელი. Is that clear? ანუ ვუპასუხეთ თქვენს კითხვას, თუ თქვენ უფრო ტექნიკურ დამუშავებას მე დავსვი ამ კონტექსტში, ანუ ტექნოლოგიურად შედეგს, რომლით უფრო მივიღებთ, ხო არ გააფუჭებს ანუ შედეგს ის, რომ თქვა ეხლა მე რაზე მაქვს აქცენტი, თქვა ვაშლი და პანტა გადავდეთ, კი ბატონო მესმის მომხმარებლის მოთხოვნა ზოგის მოწონს ზოგის ესეც ცხადია და ნათელია ჩემთვის, მაგრამ მე მაგალითად პორტოხალი, ქართული წარმოების პორტოხალი არის მოგეხსენებათ არის მჟავე, მაგრამ ეკოლოგიურად სუფთა არის ბევრად ვინმე უცხოეთიდან შემოტანილი და ამიტომ აუცილებელი არის ეს მჟავიანობა რაღაცნაირად სიტყვოთი გავანეიტრალოთ და ავციოთ ეს კონცენტრაცია ცოტა მაღალ რანგში. და ხომ არ შეუშლის თქო ხელს, ანუ წინასწარ რომ დავატკბო ეს და გავაკეთო მე იმ კონტექსტში დავშვი ეს შეკითხვა. ანუ თქვენ ფიზიკურ დამუშავების დროს გულისხმობთ ამას, ჯობია რომ მანამდე დავატკბოთ არა გემოვნების მიხედვით, არამედ ფიზიკურად. Raha ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ შაქრიანობა არის ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი იმისა, რომ შავდება, აქედან გამომდინარე იდეა მომივიდა იმისი, რომ შემდგომ ხო არ ამოევლოს უცაბედი პროცედურით უკვე გამომშრალი და თუ მანამდე იმას ვიზავ შაქრიანობას ხო არ მოუმატებ და პროცედურას ხო არ გამიფუჭებს. ან უპირიქით მე უფრო ტექნოლოგიურად ვიდრე გემოებით, გასაგებია კი. მარკეტინგული კუთხით. კი ბატონო. So, Mr. Klein, the question was more technical side than flavor and taste side. So they are, I guess, asking about blanching because they are, as you mentioned, this color change depends on this enzyme in a product and in a sugar, right? So, as they are going to produce the Georgian orange, which is a little bit sour and more acid than natural, so which would be technically better, not to prevent spoiling and to prevent damage of the product. It's better to deepen beforehand and pre-process before to reduce this risk because as there is no sugar and it's more acid, it's difficult to dry. And another way after drying to prevent spoilage of the food.
So okay, is it good. clear what's this question? Yeah, I understand it now. I'm going to get there. I'm going to get there. We are actually working our way there. But my answer, even though it sounds marketing, is actually also technical. ანუ შეიძლება ჩემი პასუხი თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით უფრო მარკეტინგული მოგეჩვენათ, მაგრამ ასევე ტექნიკურიც არის. Because the end product, it has to be dried. იმიტომ რომ საბოლოო პროდუქტი უნდა იყოს გამომშრალი. And in any pre-processing or to stop any enzyme activity or change of taste has to be done before drying. და ამიტომ ნებისმიერ პროდუქტში ის ფერმენტების მოქმედების შეჩერება, რომელიც იწვევს ფერისა და გემოს ცვლილებას, უნდა მოხდეს მანამდე, გაშრობამდე. A lot of things that they do after drying, like powder, spices, is more for taste. ამიტომ ტექნიკურ თუ გულისხმობთ ის შემდგომი პროცედურა, რაც უნდა გააკეთოთ, ეს იქნება დატკბობა, პუდრაში ამოვლება თუ სხვადასხვა გემოების დამატება მშრალი პროდუქტის მერე. ეს უკვე გემოზე აისახება და არა თქვათ პროდუქტის გაშრობის პროცესზე. And I will talk about it two of them. They should be patient in the few slides. I'm going to come there. თუ აი მოთმინებით მოეკიდებით, ზუსტად 2 სლაიდის მერე არის თქვენი კითხვაზე ზუსტი პასუხი. They make sure because a lot of the fruits are very high moisture, they are juicy. The only way to dry them effectively is to slice them thin. რადგანაც ხილის უმრავლესობა არის წვნიანი და ბევრი მჟავიანობასაც შეიცავს, სასურველია თუ უფრო თხელ და პატარა ნაჭრებად დავჭრით. In drying some fruit stones, like some of them will be drying like plum or peaches, they have to remove the fruit stone. რა თქმა უნდა, კურკის გამოსვლაც მნიშვნელოვანია, ეხლა თქვენ ატამი ახსენეთ და ქლიავი, ამიტომ გამოკურკვა არის მნიშვნელოვანი. Or the center where it has seeds. ან ის ადგილი, სადაც ანუ თესლი არის, ანუ გამოგულვას გულისხმობს. Sometimes they might peel it, or sometimes they might not peel it. ზოგჯერ შეგიძლიათ გავწკვნათ, გათალოთ, ან შეინარჩუნოთ ისე როგორიც არის. Sometimes not only slices, they might make them into strips or chunks. ანუ შეგიძლიათ არა მარტო ესეთი ფირფიტებად და თხელფენებად დაჭრათ, შეგიძლიათ სიგრძეზეც დაჭრათ და შეგიძლიათ კუბიკებად. And they should note, depending on how they do it, slicing, making it into squares, chunks, or make it into strips, the same type of fruit will dry at different rates depending on how they are cut. ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ იმის და მიხედვით თუ როგორ დაჭრით თქვენს პროდუქტს, ანუ თქვენს ხილს, დამოკიდებული იქნება მისი შრობის დროზე და ასევე იმ პროდუქტის საბოლოო ხარისხზე. So they need to know all those facts. ამიტომ ეს კონკრეტული ფაქტების ცოდნა მნიშვნელოვანია. The first step is to get a good slicer. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია გქონდეთ და შეიძინოთ კარგი სლაისერი, ანუ დამჭრელი. The thinner, the better. რაც უფრო თხელი ფუნქცია იქნება, ანუ თხლად დაჭრის ფუნქცია, მით უკეთეს. If they have something, say orange, as thin as this, one slice, and then the second slice is as thick as this, it's not good. ანუ თუ პორტოხელის დაჭრას აპირებთ და ერთი იქნება იმ სისქის, რაც პირველ გაჩვენათ და მეორე იქნება სხვა ზომის, ეს კარგი ნამდვილად არ არის. Because they would dry at different rates.
იმიტომ რომ სხვადასხვა დონეზე გამოშრება. And you want all your product going into the dryer at the same time and coming out of the dryer at the same time. და რადგანაც თქვენი პროდუქტი ერთდროულად უნდა მოათავსოთ საშრობში და ერთდროულად გამოიღოთ, ანუ ეს გავლენას იქონიებს. So the first thing is to standardize the thickness. პირველი რიგში მნიშვნელოვანია, ანუ მოვახდინოთ სისქის სტანდარტიზება, ანუ თანაბარი რო იყოს. Or strip size, or how if it's strips like this they want. ანუ სიგრძეზე გინდათ ეს დაჭრათ თუ რგვალად. Very, very important. ძალიან მნიშვნელოვანია. You can lose quality here quickly. აი აქ შეიძლება დაგეკარგოთ ხარისხიო, აი აქ ამ პროცესში თუ ამას არ გაითვალისწინებთ. In general, the thinner the slice, the faster the drying. ბუნებრივია, რაც უფრო თხელი იქნება ნაჭერი, მით უფრო მალე გაშრება. The other thing is that in a lot of these types of products, you're not only selling weight, you're selling volume. და ასევე ზოგიერთ პროდუქტს, როდესაც ყიდით, არა მარტო ხარის ანუ მოცულობასაც აქვს მნიშვნელობა, ანუ რა მოცულობით მოათავსებთ. So you take an apple, round apple, anytime you dry the apple, it shrinks. And you want to make, a lot of times you want to put that apple slice whole in the package. და ანუ შეფუთვის დროსაც რო გავითვალისწინოთ ეს ნიუანსები, ანუ ვაშლის რო დავჭრით ხო, თხლად ის იკუმშება, შრება, ფორმას იცვლის და პაკეტში ანუ ეს ხო ერთად უნდა დაიპრესოს და მოთავსდეს, ამიტომ ეს თანაბარი ზომაც გასათვალისწინებელია. And probably you can only put 10 slices in. და თუ დიდი მოცულობის გექნება თუ ანუ ეს გამშრალი პროდუქტი შეიძლება 10 ცალზე მეტი არ ჩაეტიოს ერთ პატარა პაკეტში, ანუ 10 ნაჭერზე მეტი. ამიტომ მოცულობის გათვალისწინებითაც მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი. And that's good because you're selling more volume for lesser cost, more volume per cost, so you're making more money rather than selling weight. ანუ თანხის გამომუშავების კუთხითაც მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება, ანუ რაც უფრო მეტი ჩაეტევა იმაში, ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს წონაზეც და ფასზეც. Before we go to pre-treatment, I want us to also think about serving. Serving means how many, I'll give you this package. How many serving, that's how many portions per one eating in this package. So here, this package says serving per container, about 5. It means five people can divide it up. მოკლედ, სანამ დამუშავებაზე გადავალთ, ერთი ასპექტიც, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, ეს გახლავთ შეფუთვაზე აუცილებლად მიუთითოთ, რამდენ პერსონაზე არის ის თქვენი ერთი შეფუთვა გათვლილი. ანუ აი მაგალითისთვის გაჩვენათ, რომ აქ არის მითითებული, რომ ეს შეკვრა არის 5 ადამიანის სამყოფი. So just a quick question to them. If they were going to eat an apple, if they were going to eat an apple with a meal, how many apples will they eat? უბრალოდ კითხვა რომ დაგისვათ ერთი ჭამაზე, ანუ რამდენი ვაშლის შეჭმა შეგვიძლია, ხო, ერთი ჭამის დროს? I can eat 2. Okay, 2. Okay. I can eat 2 too. 5. Okay, 5. So let's say in a lunch box, let's say lunch, for example, you know, you package your lunch. In your lunch, you have your food, you have fruits and nuts. How many apples do you put in your lunch box? მაგალითად, როდესაც ლანჩს ვუმზადებთ და ვუწყობთ შიგ პროდუქტს, იქ რამდენ ერთ ვაშლზე მეც ხო არ ჩადებთ, არა? ანუ სხვადასხვა რაღაცეებთან ერთად.
It's a question for them. So yeah, you are right. So one apple issue. Okay, so if it's one apple each, they should note when they dry, because it has a lot of water, 70% water, it shrinks. So you will find out 10 apples might fit into this bag. 10 apples. ამიტომ იმის გათვალისწინებით რომ ის ჩვენი ერთი თუ ორი ვაშლი რომლის შეჭრმასაც ესე ადვილად ვახერხებთ რომ დავჭრით და გავაშრობთ იმდენად მცირდება ზომაშიც და მოცულობაში ანუ რეალურად უკვე ნაკლები ხდება ვიდრე ის ერთი ვაშლის შესაფერისი იყო. So they need to say if they just give me this. If they give me this, because it's so sweet, anytime you dry, you concentrate the sugar is sweet. I can eat it and finish this thing, and I have just eaten 10 apples. ანუ ისეთი გემრიელი და ტკბილი არის ხო უკვე გამომშრალი პროდუქტი რომ შეიძლება მიყვე შეჭამო და 10 ვაშლი შემოგეჭამოს ამასობაში. Which is not what you want. So you need to let them know, for example, if they slice one apple and dry, that's that apple they package in a bag as one serving. ამიტომ ამას მიაქციეთ ყურადღება რომ ანუ ერთ ადამიანზე ერთი ვაშლი ხო არის გათვლილი სავარაუდოდ თქვათ 1-2 ვაშლი და იმის მიხედვით რომ დაითვალოთ შეფუთვაშიც ანუ რამდენი ვაშლი არის სავარაუდოდ მოთავსებული შიგნით და რამდენ პერსონაზე არის გათვლილი. Or if they package larger quantities, they should know, okay, this quantity is, say, 10 apples, that's 10 servings for 10 people. როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ 10 ვაშლი არის 10 ადამიანისთვის მოკლედ. იყოს მითითება ეს თქვენთვისაც კარგია და მომხმარებლისთვისაც ვინც ყიდულობს. Because it helps them to be able to picture the price, and when a customer is buying, the customer can look and say, oh, this bag, oh, it's for 10 people. He has an idea. ანუ მომხმარებელსაც გაუადვილებს ყიდვის პროცესს, როდესაც დახედავს და შეიძლება ფასი მოეჩვენოს მაღალი, მაგრამ როდესაც იქ ეწერება, რომ ეს არის გათვლილი რამდენიმე პერსონაზე, მაგ შემთხვევაში უკვე მისაღები იქნება. Otherwise, they would just eat the whole bag for 10 apples. ხვანაირად მოუწევთ ერთ კაცმა შეჭამოს 10 ან 20 ვაშლი. Yeah. Good. So we are going to go into drying, and I will specifically at this point only talk about things that most likely will affect their processes. I will skip things that they are not going to do. So sulfuring, they are not going to do it. I will skip it. მე გამოვტოვებ ისეთ ანუ საკითხს, რომელსაც ვიცი რომ არ გამოიყენებთ დამუშავების დროს და ამიტომ მაგალითად გოგირდით დამუშავებას გამოვტოვებ. I want to add something quickly about sulfuring. In sulfuring, things like plums, they do sulfuring. Though I don't like it for plums. Apricots uses sulfuring, but there are other methods which I will teach about. So I'm going to skip this. თუმცა რადგანაც აპირებენ ქლიავის წარმოებას, მინდა იცოდეთ, რომ ქლიავის და გარგარისთვის გამოიყენება ეს გოგირდით დამუშავება ასევე. Okay. Now this one of the things that they will possibly use. And is the use ერთ-ერთი შესაძლო გზა რომ გამოიყენოთ წინასწარ დამუშავების დროს. In place of sulfur, you are using a sulfite dip. ანუ ეს გახლავთ სულფიტირება, ანუ ფაქტიურად სულფატის ხსნარში ჩალბობა. And it's a compound called sodium bisulfite or sodium metabisulfite. დასახელებები გამოიყურება ნატრიუმის ბისულფიტი, ნატრიუმის სულფიტი და ნატრიუმის მეტაბისულფიტი. This is food grade, so it's approved for food. ანუ ეს რა თქმა უნდა არის კვებისათვის ვარგისი ნატრიუმი. And typically you mix it in this ratio
აი ამ რაციონით ურევთ ერთმანეთს. Depending on the various either is sodium bisulfite, is sodium sulfide, sodium metabisulfite, depending on what you get to buy, like the sodium metabisulfite, which I'm used to, you mix it in the ratio of 1 to 2 tablespoons. მოკლედ ეს ჩამონათვალი სახეობები იმის დამიხედვით თქვენთვის რომელი უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი არის, შეგიძლიათ აი აქ მითითებული დოზირებით გააკეთოთ, აი მაგალითად ნატრიუმის მეტაბის სულფიტი 1-2 სუფრის კოვზზე შერევით, ანუ წყალთან შეფარდებით მზადდება. And this sulfide dip is meant to stop the reaction, enzymatic reaction. ზუსტად ფერმენტული, ანუ მოქმედებას უწყობს ხელს ეს პროცესი. ანუ აჩერებს. In place of sulfide dip, you actually can use lemon. აქ შეგიძლიათ ლიმონიც გამოიყენოთ. Lemon diluted with water, say at 5-10%. 10-15, how many? 5 to 10%. 5-10% ლიმონი წყალთან შეფარდებით შეიძლება გამოიყენოს. And it might be in some other points inside, but you dip it for 5 minutes. If it's slices, if it's half, 15 minutes. I will suggest use slices. თქვენ ამ ცხრილში აი შეგიძლიათ ნახოთ დროის რაოდენობა ნაჭრებისთვის, ანუ რა სისქისაც არის ნაჭერი, იმის დამიხედვით არის დრო მითითებული, ანუ რაც უფრო გირჩევთ რომ გამოიყენოთ სულფიტირების დროს დაჭრილი პროდუქტი. After dipping it, for 5 minutes, dip in cold water, just briefly, just dip in cold water, let to drain out, and then lay out in the mat to dry. ანუ ხსნარიდან ამოიღებთ თუ არა ამ ნაჭრებს, შემდეგ უნდა ჩადოთ აუცილებლად ცივ წყალში, იქაც გაავლოთ და ამოიღოთ შემდეგ და დააწყოთ უკვე გასაშრობ სინას. This is what they call the ascorbic acid dip, and it's what I mentioned about using either vitamin C, ascorbic acid, or lemon. ეს არ გახლავთ ასკორბინის მჟავაში ჩალბობა, რაც ეხლა ცოტა ხნის წინ ვახსენე, სადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც ასკორბინის მჟავა C ვიტამინი, ასევე ან თვითონ ამისგან დამზადებული ხსნარი მოამზადოთ. And essentially, again, this is to stop enzymatic browning. You can do this for apples. You can do this, for your pears. Yeah. ანუ ამ ეს მეთოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მოკლედ ხილის გაყავისფერებისგან თავის დასაცავად, როგორც ვაშლზე, ისე პანტაზე. Dip for 3 to 5 minutes and rinse briefly. 3-დან 5 წუთამდე გააჩერეთ და შემდეგ დაწუხეთ. I talked about fruit juice. It's fruit juice you can use in place of vitamin C is because fruit is also a vitamin, contains a lot of vitamin C. You can use fresh, like the Mikhail who is doing organic. You might not want to use. Products ვინც ამზადებთ, თქვენთვის იდეალური ვარიანტია ხილისში ჩალბობა, რადგანაც C ვიტამინის მაღალი შემცველობით გამოირჩევა ხილის წვენი და პროდუქციის წინასწარი დამუშავებისთვის ძალიან ეფექტური საშუალება არის, ისევე როგორც ასკორბინის მჟავა. You might want to use orange juice or lemon juice, or იცით გამოიყენოთ ფორთოხლის ლიმონის წვენი ასევე. Again, the same thing, 3 to 5 minutes and drain. აქაც იგივე, ანუ 3-დან 5 წუთამდე შეგიძლიათ ჩაალბოთ ამში ხილი. შემდეგ ავულებთ წყალში. After that you don't put in water, right? Yeah, you put in water. You don't soak in water, you just dip in water and out. So it just
You soak in the fruit, you soak 3 to 5 minutes, soaking in water is just deep and out, just slightly rinse in it. მოკლედ მსუბუქად გავავლეთ, ანუ 3-5 წუთი ამ წვენში ხო გააჩერებთ ამ კონცენტრაცია კილოზე რამდენი უნდა იყოს? It's about portion for kilo, how much პროცენტიანი უნდა იყოს ეს მჟავა? So it depends. Essentially, what you want is the concentration that matters. For lemon, you can use 5-10%. For orange juice, you can use more, as high as 50%. The dip has to be total dipping. So make sure that when I say deep, everything is immersed. Okay. Like this. Let me show you. Like like this here. Total. Yeah. No, თქვენი კითხვა ეხებოდა პროპორციებს გაზავების ამ ხილისა ხო თუ არ ვწდები? რეალურად ეს 10-15%, 20% უნდა იყოსო შემცველობა წვენისა და ხილი უნდა დაიფაროს. აი მთლიანად უნდა მოთავსდეს ამ წვენში. ანუ 1 ლიტრა წყალზე მაშინ ასე დავსვავ შეკითხვას. რამდენი უნდა იყოს ეს მჟავა გაზავებული? რომ მე ნაყენი მივიღო, რითიც დავფარებ. ხილისას ამბობთ თუ იმ ასკორბინის მჟავაზე საუბრობთ? ასკორბინის მჟავით ხო უნდა ჩავალბოთ ჩვენ 3-5. აქ სხვადასხვა ვერსიებზე არის საუბარი და იმიტომ მინდა რომ დავაზუსტოთ. აი მაგალითად ეს წინა სლაიდი ეხებოდა ასკორბინას ხილის წვენში ჩალბობას. ხო და თქვენ ხილის წვენი არა და გაინტერესებთ ასკორბინის მჟავა რამდენი უნდა იყოს 1 ლიტრ წყალზე, ხო? Yes. So, they are asking about portions in ascorbic acid. So they want to see, I think, the previous slide. This one. Because, yeah, here is აი აქ არის მითითებული. ნახეთ, ერთი სუფრის კოვზი ასკორბინის მჟავის ფხვნილი. So here it says 1 teaspoonful of powdered ascorbic acid or 3,000 milligrams. ეს ჩვენი მეგობარი რო ეს დოზირებები 2 cups of water. ეს მონაცემები ჩვენ ცხრილი სახით გადმოგვეცემა ქართულად Do we have opportunity to have this kind of information in a timetable? Oh, I'm going to pull it up. I have it. კი, მაქვს და აუცილებლად გაგიზიარებთ. When I finish this slide, I'll bring it up, and Edvard has it, and it should be translated, and everybody will have it. მოკლედ ამ იმის დასრულების შემდეგ მე გავგზავნი ედვარდს გადაითარგმნება და გამოგეგზავნებათ. So I'm just talking about now how to do it. I will pull up the table after this. ეხლა ვისაუბროთ ანუ რა საშუალებები და გზები არსებობს და უფრო დეტალებზე და იმაზე თუ როგორ უნდა მოხდეს ამის გაკეთება ამის ცხრილს გამოგიგზავნით. ბოდიშით რა ძალიან ბოდიში. ანუ თლიანი პრეზენტაცია იქნება გადათარგმნილი? კი. თლიანი პრეზენტაციაც და ასევე ცხრილიც აკე იქნება, სადაც აი ეს კომბინაციები იქნება გაწერილი, რამდენ litrze და რამდენი უნდა. Okay, we can go. Okay, good. This honey dip. ეს გახლავთ თაფლში ჩალბობა ხილის. To prepare this, you want to have mixing half a cup of sugar with 1.5 cups of boiling water. You want to cool down until it's lukewarm, and then you want to add half a cup of honey. ნახეთ, ანუ თაფლში ჩალბობა არის, ანუ ფაქტიურად ამზადებთ ხსნარს თაფლისგან. ნახევარი ჭიქა შაქარს ამატებთ მდუღარე წყალს, გააცივებთ ნერთბილ ტემპერატურამდე და შემდეგ ამატებთ ნახევარ ჭიქა თაფლს. ამ
ხსნარში ათავსებთ შემდეგ უკვე ხილს და აჩერებთ 3-დან 5 წუთამდე. You soak this 3 to 5 minutes. One of the processes, what happens is some of the water in your fruits will go out of your fruits into the solution. Okay. ესე იგი რაც ხდება ამ პროცესის დროს არის ის რომ თქვენს ხილში არსებული ტენი ანუ ის შემცველობა გადადის უკვე აი ამ ხსნარში ფაქტიურად. By osmotic process. So in fact, you are removing some water first by this process. ამას ფაქტიურად ქვია ოსმოტური დეჰიდრაციის პრინციპი და ამ ხსნარში გადადის სინესტე თუ წყალი რაც არის შემცველობა ამ ხილისა გადადის ხსნარში. And then you rinse it, you just let it to drain. And once it's drained out, you lay it to dry. They're dryers, so it's heating uniformly on both sides. The dryers they have. ანუ თქვენ საშრობებიც გაქვთ, ანუ ორივე ზემოთან და ქვემოდანაც აქვს, ანუ ის სითბური არა, მარტო ქვემოდანაც. They say it's only down, not top. It should be both. If they are getting the far infrared dryer, that from heat's life, it should be both sides. So what we have seen in Tbilisi, some of them say it's on a. არა, გავიგე, ერთი წამი დაკო დავამატებ. Yeah. ქვემოდან ცხელდება და ის ქვემოთა დაბლითასთვის ხო ზემოთაა. ანუ ორივე მხრიდან გაცხელება გამოდის. ხო მეგრეა? მალე დამთავრდება ერთად. ანუ არის დაბლიდანაც და ზევიდანაც, ანუ ეს ხაროები არის განლაგებული ისე რომ ფაქტიურად ორივე მხრიდან გამოდის, კი? კი, ორივე მხრიდან გამოდის, კი ბატონო. ქვედას აცხელებს და ზედა იმას აცხელებს, მაგრამ არ გამოდის, როგორ გამოდის ორივე მხრიდან? დაშორება დიდია, არ გამოდის, ასე თქვა იმ კაცმაც. ანუ ის გათბობას, ეს სიაბუსნა. ინფრაწითელი ცხელი, როგორც მიკროტალღური ღუმელის ეფექტი, ეგრე არისო, ესე მახსოვს. So as it was explained, it has like a microwave effect, and it's only heat from bottom side and not top. It's different from what I saw. No, it is the same equipment what you saw. And I believe that's it. It heats for I will ask Edvard after we. Just a quick one. Syrup blanching, syrups of things in speeches. Tapchi, ანუ სიროპში ბლანშ
გამოყენებადი არის და შესაძლებელია ვაშლის, გარგარის, ლეღვის, ნექტარინის,